ለምሳሌ አሳይመንት ላይ ምናምን አክቲቪቲ ምናምን የሌላቸው ልጆች እንትን ማለት አለባቸው። እሺ ሪፖርት አድርጓቸው። አይጠቅማቸውም፣ ይሄ ኮርስ ለነሱ አይጠቅማቸውም። የማይሰሩ ከሆነ ምንም የሚጠቅማቸው ነገር የለም። ስለዚህ ጊዜ ማባከን ነው ለነሱ፣ ጉዳት ነው የሚጨምርባቸው እንጂ ምንም የሚያደርግላቸው ነገር የለም። እና ከጉዳት እንዲተርፉ ከዚሁ እየቀነስናቸው ነው የምንሄደው። እሺ ስለዚህ ፓርቲሲፔት የማያደርጉት ልጆች እንትን የምታደርጓቸው ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ስትሰሩ አሁን እንደ ግሩፕ ሊደር ልጆቹም ደግሞ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ሞቲቬት ማድረግ መቻል አለባቸው። ኦኬ ምንድነው ችግሩ? ያልገባ ነገር ምንድነው? ምን እንርዳ? ምን እናግዝህ? እሺ what we gonna do ምናምን ማለት መቻል አለባችሁ ማለት። ያንን ስትሉ በዛን ጊዜ ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው? አሪፍ እየሆነ ይመጣል። ኦኬ እንደዛ ማድረግ አለባችሁ ማለት። ዛሬ የምትማሩት አዲስ እና ለየት ያለ ቶፒክ ነው እና ፒፒ እና ፒፓፕን እዚህ ውስጥ እናየዋለን። ምንድን ማለት ነው? አድቫንስድ ፕሮዳክት ኳሊቲ ፕላኒንግ ማለት ነው። ኦኬ ኳሊቲ ፕላኒንግ ኦኬ ይሄ ቶፒክ ምንድነው? ለምሳሌ አዳዲስ የሚመጡ መኪናዎች አሉ አይደለ? አዳዲስ የሚመጡ መኪናዎች አሉ። ከእንደገና ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ምናምን ነገር ይመጣሉና አጠቃላይ እነዚህ ፌዞች በሌላ ኢንዱስትሪ ኤንፒአይ ይባላል። ኤንፒአይ ይሄ ኒው ፕሮዳክት ኢንትሮዳክሽን ዩዥዋሊ እነዚህ የሚባሉት መች ነው? አይሶ ቤዝድ ሲሆኑ አይሶ ቤዝድ ኢንዱስትሪዎች ኒው ፕሮዳክት ኢንትሮዳክሽን ይባላል። ኦኬ ኒው ፕሮዳክት ኢንትሮዳክሽን አንድ አይነት ስም ነው። ኤፒኪዩፒ ኒው ፕሮዳክት ኢንትሮዳክሽንም አንድ አይነት ነው። ነገር ግን ይሄ ኤፒኪዩፒ ዩዥዋሊ የሚታየው የት ነው? ኦቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ነው። ኦኬ ኦቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ነው የሚታየው። ይሄ አይኤቲኤፍ 16949 እዚህ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪም ሲሚላር ነው። ኤፒኪዩፒ ነው አፕላይ የሚያደርገው ኒው ፕሮዳክት ኢንትሮዳክሽን በሌሎች ማለት ነው። ስለዚህ we are going to look at those phases today. What is APQP and how we are going to just implement it or whatever. So last time I already sent you some I sent you PowerPoint, so let's follow some of like the sessions that we need to cover on those. Okay, so advanced product quality planning, APQP, and PPAP is production part approval process. So ሁለቱ የተለያዩ ነገር ናቸው አይደሉም? PPAP is found in the third phase of APQP. Okay, APQP PPAP ማለት ነው እና ፈርስት አርቲክል ኢንስፔክሽን የሚባልም አለ። ይሄ PPAP ላይ ማለት ነው። we're going to just call it like first article inspection, but first article inspection is the smallest subset of PPAP. Okay, PPAP. So let's see what is APQP, advanced quality product quality planning.
Proven define the process of a new product development, okay? A new product development. So this is a process provided common paths, synchronization of the product development and activities. So this process ensure communication, both within and between the company and its customer. So now, there are like important phases that we need to learn during the APQP process. What are those important things? Let's say the first thing is demand from the customer. Do we have like a demand? How are we just define the demand? And what are the different competitors that produce the same part? And how my technology is different from, the competitors? How the customer is going to just benefit from my new design? So right there, this communication is among like sales, among finance, among purchasing, among supply chain, among production, among manufacturing engineering, product engineering, quality engineering, reliability, and also operations, maintenance. All these people are, a part of like this process, the APQP process. So that's why this communication means there are a lot of parties that are being just engaged. So this is just a traditional view. So you're going to plan and define the program. When you say planning means just identification of what to do. That is what planning means. Then you have also like another planning right here in program approval, product design and development. Those are like, going like in this traditional, ways. So right here, you have like a plan, right here, product design and development verification. Once that's done, so product design and development verification is going to just go again. That is in prototyping, okay, in prototyping process. And product in process validation, this is in pilot. When you say pilot, we produce, some parts after the prototyping. So prototyping is, let's say you have like a design, and that design is a print with the specification. Then after you got like the specification, then you're gonna just go to produce the part for engineering tests. That is called prototyping. Okay, that's called prototyping. So after prototyping, you're gonna produce for pilot surveys, pilot studies. Okay, for pilot studies. Then you're gonna just launch it. Then during launch, you have like a plan, and then you have like also production. So this was like tradition of new product introduction. However, when you come here, okay, so this one, let me take it out. Page. Okay, just like that. So now you're gonna have like preliminary investigation. This is a planning phase. And the second one is the specification and concept, where you're gonna produce the design here, okay? And the third phase is you're gonna develop the design to prototype, you see, prototype. And the fourth phase is pre-production. So here at the fourth stage, then we're gonna do PPAP here, okay, here. And then we're gonna go to production. That's gonna be the 5 phase. So usually, and then the phase 0 ilutal, phase 0 to phase 4, and then the demo phase 1 to phase 5 ilutal. It doesn't matter to me. But like those are how you are going to just check. Like where you got like as you see here, 3 quality
gates. Okay, so right here in phase 1 at preliminary investigation, no quality right there. You don't do anything for quality in phase 1. But in phase 2, you're going to do like quality in phase 2. In phase 3, you're going to do quality. In phase 4, you're going to do quality. In phase 5, that's production. You don't do quality right there. I mean, from the development aspect, okay? So that's why 3 quality gates. So gate 1, gate 2, gate 3. So from phase 2 to phase 4, those are like the gates. But there are also other companies that consider ይህንንም እንደ ጌት አድርገው የሚያስቡት አሉ። ይህም እንደ ጌት አድርገው የሚያስቡት አሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? ልክ ይሄ ሲያልቅ ይሄ ይጀምራል ማለት ነው። ልክ ይሄ ሲያልቅ ይሄ ይጀምራል፣ ይሄ ሲያልቅ ይሄ ይጀምራል፣ ይሄ ሲያልቅ ይሄ ይጀምራል። So just like that. So now, and what are like the input-output charts here? Prepare for APQP, okay? Then you have like first stage. Then there are like some input. What are the input? Let's say if it is marketing issue, then the marketing information is going to be the input, okay? The input. And the output is how is the marketing strategy healthy? Is that risky? Is that good? How to proceed? You know, all these things is going to just the output. And product design and development, this is how you're going to just develop the design. Is the specification good? You know, all these things. So the inputs are different tools for design and specification. The output is blueprint. And process design and development. Right here, you have like all the necessary things in the paperwork. And then that paperwork is going to just change to prototype. So the inputs is the design right here. The design is the input, and the output is the prototype and test result. And right here, once you have like the prototype testing result, and you are going to make it the input for product and process validation. So that is a PPAP phase. PPAP is just a phase. Then once the PPAP confirmed that we are okay to produce this part, then the next step is we're going to go and produce the parts. Is like mass production is going to just start it once PPAP is approved, okay? So this is just a kind of like checklist. We are going to see those things in detail. But right here, there are different action item here, and who's going to just do, you know, it's like business development, engineering, quality, and support. So those things are when they're going to do. So this is a kind of like Gantt chart, whether that is done or not, okay? That is done or not. So you're going to just look at, you know, this action item is completed, this action item is not complete, or whatever. So this is a kind of example. Okay. The theory is we're going to start from APQP, then we're going to end with, you know, PPAP. So if the PPAP confirmed the product is okay, then the product is going to be released, okay? Okay. Perspectives. What perspective you got on the development of FDE, ADs, PFEMA, control plan during APQP and PPAP process? I will show you those things in detail, okay? You're going to learn those things. So what is the benefit? Just to ensure early planning and take place. But like the most important benefit, in my opinion, for APQP is to define goals in each gates and to understand the risk for each of the gates, and to create a better coordination among, you know, different parties, how the action item is going to complete. It is time effective, and it's also
learn different characteristics of the product from the beginning. So it's early planning. That's one aspect. Directs customer resources to the customer. Identify required changes. Why we need change? If we see any risk, okay, any risk. Provides quality product on time and at lower cost. Yeah, it is lower cost because cost is modeled initially and configured through the entire supply chain. Okay, then the other is if there are like any cost related risk, they will be identified in the stage. So there will not be any kind of additional cost that's going to just come in, or that additional cost is predefined already. That's the thing. So now, enable cross-functional inputs and outputs and address potential problems early. Okay, so these are, the benefits of APQP. But like if I ask you, in the your project or whatever, this is not the way that you are going to answer. You are going to answer it in depth. Okay. ለምሳሌ how is gonna APQP assist us to lower cost? How? እስቲ ንገሩኝ። ኮስት እንዴት ሎወር ያደርጋል? የሚመልሳለ? ፕሮፐርሊ ፕላን ስለሚደረግ ያው ሪወርክን ያስቀራል ብዬ አስባለሁ። ሪወርክ ያስቀራል። ኦኬ ትክክል ነው። አንድ ሪወርክ ሊያስቀር ይችላል። እሺ ሌላ በባች የሚቀመጡ ለምሳሌ ስቶክ አይተሞች ኤክስፓየር የሚያደርጉ ከሆነ በታይም ኮስት የሚያወጡ ስለሆነ እሱም ፕላን ለማድረግ ሄድ ኦፍ ታይም ይጠቅማል። እሱማ ፕሮዳክሽን ላይ ነው፣ ኤፒኪዩፒ ላይ ነው እያወራን ያለ ነው። ኤፒኪዩፒ ማለት አዲስ ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ስታደርግ ነው፣ አዲስ ስታመጣ። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ሎወር ኮስት ያደርጋል? ኮስት ሎወር የሚያደርገው አንድ ስሩ ሰፕላይ ቼን ነው፣ ኢምፕሩቭድ ሰፕላይ ቼን። ይሄንን እሺ መጀመሪያ ኢንሶርስ የምታደርጋቸውን ካምፓኒዎች መጀመሪያ ነው የምታስገባቸው with respect of cost, with respect of distance, with respect of quality, with respect of all those things. So that's why it's going to just assist lower cost. The other is this documentation is a proactive documentation. Okay, it's a proactive documentation. So it's not reactive, it is proactive. So what does proactive mean? Prior to something happen is going to just prevent it earlier. So that's why it's proactive. In the most important thing on lowering the cost is APQP itself is a quality process. Okay, APQP is a quality process, isn't it? Process. You see? So since it's a quality process, it avoids what? It tries to avoid what? Scrap, rework, okay, damage or defects, all these things. እነዚህ ነገሮች ያስቀራል ማለት። Okay, so cross-functional inputs. This cross-functional input I already just said earlier. Mechanical engineer, manufacturing engineers, operations, products engineer, quality, reliability, finance, customer service. Everybody is just working together. Okay, everybody working together. It addresses the problems early. Why it addresses early? Because it's a proactive
tool. It's a proactive tool. So you need to know all those things, okay? So customer and supplier involvement, you see? Customer is the one who's gonna just tell you how the product looks like, what you want, what he or she wants. Let's say a customer, but it's a company. So what a company just wants, what are the different requirements? And supplier is to produce those parts. Which of those suppliers are gonna be a part of, my coordination in my supply chain? Those are gonna be defined right there, okay? So it's a customer initiates the planning process. That means customer ነው የከስተመሩ ዴማንድ የከስተመሩ ፍላጎት ነው ኢኒሼት የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ supplier has the obligation to fulfill what? All the necessary acquisition materials. Supplier should expect the same performance from their subcontractors. So not only supplier, so the supplier also important for you, okay? To get, your planning good. Okay, determine internal or customer requirements. Those are like drawing, specification standard, purchasing requests, that is all the supply chain and supplier function, statement or scope of work, customer visits and discussion, and product checklist, all these things. So the other is training. So whenever we need to implement like any APQP planning, then if training is required, then we're going to just do like the training. What are the customer needs and expectations? Working in a team, just build team building. Okay, team building. How are you going to just establish the team? Requirements of APQP and PFMA, control plan, and PPAP. Okay. So on all of those things, you need to know which one is going to just come next to another. Or if there are like people needed to know what it is, then you're going to just do with them. Okay. Feasibility reviews, project feasibility. Does the part fit our business model? That's one. Quote visibility with respect of like the suppliers. Can we effectively quote a part given our capacity, and experience? Okay, launch feasibility. Can the project be launched without any show-stopping issues? Do we need drawing updates or customers engineering standards, any other information critical to proper to start the project? Okay, so here ምንድን ነው የምትረዱት? እዚህ አቅም አለ ወይ ነው በአጠቃላይ አቅም አለ ወይ? ኦኬ አንደኛ ፕሮጀክት ፊዚቢሊቲ ሲባል where the project starts, where the project ends, what are the finance in the project, what are the information flows, supply chain flows, supply chain integration, all these things. Is that something feasible? Okay, is that convincing? Is that somebody is going to just go and do like some kind of investment on that one? That is what feasibility is. Okay, cost could be with respect of that supplier when you're going to just request or some purchasing acquisition material, that could be. But the other cost is our capacity. Okay, our capacity. Do we have the capacity to produce that? Okay. Capacity could be machine, capacity could be manpower, capacity could be money, capacity could be space, capacity could be, any constraint that you think of. Okay, that's capacity. Capability is having that capacity. You have the capability of to
produce that part. That's what, or unit. Okay, unit. What's the difference between, by the way, part and unit? Part and unit. What's the difference between part and unit? ፓርት ምንድን ነው? ዩኒት ምንድን ነው? ዩኒት ማለት አንዱ ለምሳሌ የኤርክራፍት እቃ ብንወስድ ዩኒት ወይ ደግሞ ኮምፖነንት ነው የምንለው። ከዛ የእሱ ደግሞ ማኑፋክቸር ለምሳሌ የተደረገበት ያን ኮምፖነንት ወይም ዩኒት የተለያዩ ፓርቶች አሉ፣ ሰብ ፓርቶች አሉ። ያን ሰብ ፓርት ኢንተግሬት ሆኖ ነው ዩኒቱን የሚሰራ። እንደዛ አይነት አለ። በቃ ዩኒት አሰምብልድ የተደረገ ነው ማለት ነው። ፓርት ስትል እዚህ ጋር ሲንግል እና ቤዚክ ኮምፖነንት ማለት ነው። ቤዚክ ኮምፖነንት ማለት ነው። እሺ ኮምፖነንት ኦኬ ኢትስ ላይክ ሲምፕል ኤንድ ቤዚክ ኮምፖነንት ማለት። ዩኒት ግን አሰምብልድ የተደረገ ማለት ነው። ኦኬ assembled. Unit is assembled. This is assembled. Like that. You see? Assembled. You see? So launch feasibility is after, you know, the PPAP performed, you know, after, by the way, PPAP means each capability management. Capability. Do we have the capability? That's what the PPAP is. Okay. Then launch feasibility is what's gonna just constrain you. Let's say in production. Let's say on somebody mato on 10 sheet ታመርታለህ እኔ 100 ሺህ ነው የምፈልገው ቢልህ ልታመርት ትችላለህ። That's going to be answered in capability, capacity. Okay, but is that capacity dynamic or consistent with, you know, customer requirement or whatever? So these are launch feasibility now, okay, feasibility. So what are the links? This is what you're going to just learn about, like, okay. Contract review program, that's going to be in phase 1. DFMA is going to just start in phase 2. Okay, you should know that one. DFMA starts in phase 2. Then term feasibility is going to start in phase 3. Produce and process flow diagram, that's going to be like in phase 3. Conduct process FEMA or PFMA, that's going to be in phase 3. Control plan is going to just start in phase 3. Work development in phase 3. Products and process verification, that's going to be in phase 4. Okay, verification. So these phase 4 is the PFMA. PPAP. PPAP is right here in phase 4. And ensure continuous improvement, that's going to be phase 5. Right. Phase 5 after delivery. Okay, so this is continuous improvement mentality. Okay, mentality. So when you start here, the process has high variance right here. Okay, high variance. Okay, maybe during like prototyping, but in pre-launch is going to just decrease, then decrease in production. Then through continuous improvement program, you're going to reduce, you know, the variance. So right here, you have better process. But right here, you have a process which have like high process variability. So here, link between documents, process flow, operation number, products or process characteristics, incoming resources, and that's going to be related with PFMA.
from the PFMA, you have like control plan and variation class. Variation class could be one of the source of identification of like the source of variation. Then from here, you're going to develop work instruction. So process flow diagrams. So updated from production trial run, needs to special characteristics generated at each step, and completed along plan with APQP process, in general contains information for process work order routine. Okay. So now this is a process flow, like start the process, decision, yes or no. No, it's going to be like that. Yes or, process step, end of the process, just like that. So what are the inputs at each process? What you're going to just put input that, and what are the output, and what are your comments? You're going to just put those information. Okay. So this is a process flow diagram, by the way. Okay. This is a process flow diagram. You're going to start at 1. Okay. You're going to start at 1. Then you see fabrication, move, store, inspect. Those are like the different operations that you're going to just think of. And 2 is going to be another step, 3 is another step, just like that. So operations, what is done right there. Okay, what's done. Okay. The material is going to just move the area into press. So right here, you might just do like some inspection. So when you do inspection, what is going to be the operation? You are going to say this material is okay or not okay. So if it is okay, then move to the next step. Okay, the next step. So here, key characteristics should be material spec. You say this material is good or this material is bad. It's based upon what? The specification, isn't it? Yes. So key product characteristics that you want is the specification. And key control characteristics is material certification tag. So once it's gonna that material pass, then you are going to tag it green, sticker or whatever. So that's certified. Okay. So now you're gonna move to the next phase. Also, like injection molding. Let's say this is a kind of like thing maybe prepared for injection molding for cover tool. Okay. So what you're going to use right there, tier sheet in cover, that's going to be your product characteristics. But what you use is tool setup and machine setup. Those are like the things that you are going to use. Then the next step is you're going to check, hole diameter, you're going to flange thickness. Those are like specifications again. Pressure control, protortions, height, all these are, the function that you are going to see during the development of the process flow diagram, actually based on this mold example. Okay. So here are all what you check is with respect of the machine, So step 3 is visual inspection of the cover. Okay. So pressure control, I have already just mentioned those things, and cover flash free, just like that. So the point is, when you start the process and developing process flow diagram, then you need to identify what are the inputs and what are the function right there, what is done there. And next step is what is the output. So to determine the process, what's going on right there, then you need to have some documentation here, okay, with respect of like characteristic specification, and you need to have K control characteristics. ምንድን ነው የምታየው ነው እዚህ ጋር የምትመለከታቸው ስፔሲፊኬሽኖች አሉ። እዚህ ጋር የምታየው እነዚህን ስፔሲፊኬሽኖች ይዘህ
ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሉ 3 ስቴፖች የምትመለከታቸው ቱል ሴታፕ እና ማሽን ሴታፕ ነው። Okay, so this is just example process flow diagram. Let's say we start to identify valve candidate to start sampling. Now you're going to check, the valve here. So let's say owner sampling plan or project engineer, okay, project engineer is going to be the owner. What are the input to do that? Okay, first pass yield, return material authorization, quality data. So using that, the output be proposed valve test family. And now from your sample, is your sample okay? If yes, then you're going to go, is that approved? If yes, validate the first pass yield. Okay, if that's so, is the first pass yield verified and complete DFMA on the valve and implement a process control needed and create ECR, engineering change requests. That's what this process showing. So right here, who are the owner? These are like the people who actually just work in each of those phases, and the input and output already given. So you're gonna just go and look at like those examples, but like you're gonna develop your own, okay, in the next 2 chapters. Okay, failure mode effect analysis. Failure mode effect analysis is one of the components of APQP process. So the first failure mode effect analysis started at phase 2. Okay, phase 2 with product design, DFMA. Okay, so those are like the different sections how you are going to generate for PFEMA. Function requirement is potential failure mode. Okay, what are the potential failure mode? What are the potential effects? If you have like the potential failure mode, and what's going to be the effect? The effect is the one that you are going to observe. Then severity. Severity is how much it is severe from 0 to 1 to 10 scale. Okay, and then once you have that, prevention and detection goal should be right there. Then you are going to have like RPN. RPN is from severity, occurrences, and detection. Occurrence is how much it happens. Detection is your ability to see it, to see the failure mode. Okay, to catch the failure mode. So those are like the thing, and the other is once you have like the RPN, how you are, it's like the RPN is going to be big number, then how you are going to just reduce it, how you're going to just reduce for the RPN. So this is just example. Okay, this is just example of PFMA. So አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ብዙ ፕሮዳክቱን ስለማታውቁት እናንተ አታውቋቸውም፣ ግን አሁን እንትኑ ምንድነው ቀለል ባለ ቴክኒክ ይህንን ነገር ለማስረዳት አሁን ለምሳሌ I'm going to show you what it is. Okay, I'm going to show you blank. Yeah, so let's say you have let's say draw inserts. Let's assume you are working with some cylinder. This is what you want to produce. Okay, I'll show you that thing, then you're gonna have good understanding on that. Okay, suppose this is your, let's say, a kind of like cylinder block, and you have also right here is a cylinder. Okay, cylinder like this.
Okay, so the purpose is this is one part and this is another part. And now when you put this one to this hole like this, the assembly is gonna take place. You see, assembly is gonna take place if you're gonna just put this one just right here. Okay, right here. So አሁን እዚህ ጋር ምን አላችሁ ማለት ነው? Okay, እዚህ ጋር ምን አለህ ማለት ነው? እዚህ ጋር another like circle አለህ ማለት ነው። Just like that. So the point is having that circle right here. What are the characteristics here? አሁን እዚህ ጋር surface roughness. Okay, surface roughness, RA, okay, surface roughness. Let's say I'm gonna put, yeah, RA, okay, or RZ or whatever, the smoothness of the surface. And right here also same thing, you have like smoothness of the surface, ውስጥ ማለት RA አለ እዚህ ውስጥ ማለት. So now this diameter is phi, okay, phi, and እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ከዚች እስከዚህ ምን አለ ማለት ነው? diameter አለ አይደል? phi, you have like phi like that. So now the point is when let's say አሁን ይሄ phi ይሄ diameter ከላይ ያለው diameter ይሄ ከላይ ያለው diameter ካነሰ ማለት ነው። ካነሰ ኦኬ ካነሰ እዚህ ጋር ገብቶ ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ይሾልካል አይደል? ይሾልካል። እሺ ሹልክ ነው የሚለው አሰምብሊ ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ አንደኛው ፖቴንሻል ፌለር ሞድ ምንድነው ማለት ነው? ስሞል ዳያሜትር ሂር ፋይ ምን ሲሆን ሲያንስ ማለት ነው። ስሞል ዳያሜትር ሲሆን this is አንደኛው ፌለር ሞድ። የሚያስከትለው ምንድነው ሲባል ሊክ ሊያደርግ ይችላል። ሊክ ኦኬ ኢፌክት ሲባል ሊክ ኦኬ ሊክ just like that። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ዳያሜትር ራሱ ኦቨር ሊሆን ይችላል። ኦኬ ከተባለለት በላይ ሊሆን ይችላል። ከተባለለት በላይ ከሆነ ልክ ሲገባ ምንድነው የሚሆነው? ስታክ ነው የሚያደርገው። ስቲክ ያደርጋል። ስታክ ሳይሆን ስቲክ ያደርጋል። ሂዶ ይጣበቃል ማለት። ሰርፌስ ራፍነስም ልክ እንደዛው። አሁን አርኤ ሰርፌስ ራፍነስ በጣም ባድ ከሆነ ማለት ነው፣ በጣም ትልቅ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ይገባና ሻከራ ስለሆነ ሰርፌሱ ስቲክ ያደርጋል ማለት ነው። ስቲክ ያደርጋል። አርኤ ትልቅ ከሆነ። አርኤ ትንሽ ከሆነስ ምን ያደርጋል? ይሄማ ኦኬ ነው፣ በቃ ችግር የለበትም። ስለዚህ እንደዛ ያደረጋችሁ ነው አይደንቲፋይ የምታደርጉት በምትሰሩት ማለት ነው። በምትሰሩት የፌለር ሞድ ዴቨሎፕ ስታደርጉ ልክ እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ዲያሜትር በጣም ትንሽ ከሆነ ሲቪሪቲው ምን ያህል ሊክ ነው የሚያደርገው አይደል? ሊክ ነው የሚያደርገው። ሲቪሪቲ ኩድ ቢ እስከ 7 ሊሆን ይችላል። ዲቴክሽን ኦከረንስ is based upon our performance. ምን ያህል ጊዜ happen ያደርጋል? okay or what is our ability to catch it? so እንዴት አድርገን ነው የምንለካው? ይሄንን ዲያሜትር ለምሳሌ የምንለካው ስሩ በእንትን ነው የምንለካው አይደል? ወይ በሲኤምኤም በምናምን ምን ያህል ነው ሳምፕል የምናደርገው? ኤኪዌል ሌቭል አለን ወይ? ኤኪዌል ሌቭል አለን? ያንን ዲቴክት ለማድረግ የሚያስችሉ መሳሪያዎች አሉን ወይ የሉንም? whatever it could be, I just give this random number. That's not based upon like the AIG manual, but like the most important is the AIAG manual. That's gonna just tell you how much the severity or whatever. So from here you're gonna calculate the RPN. It is central math now. 56 is gonna be like the RPN. Okay,
RPM. በዚህ ሴናሪዮ ማለት ነው በዚህ ኤግዛምፕል then your next step is how to reduce that. You see ፒሲማ እዚህ ጋር ዴቨሎፕ አድርጋቸዋል እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ኮንትሮል ፕላን so ኮንትሮል ፕላኑ ከየት ነው የሚመጣው ከዚህ ነው የሚመጣው ከፒኤፍ የሚሆነው የሚመጣው so you have like the action item right here potential failure mode okay potential failure mode ለምሳሌ ይሄንኛው failure mode ስታዩት poor finish ነው የሚለው poor surface finish እንደማለት ስለዚህ ምን ያስከትላል ነው poor orientation or fit አያደርግም okay so severity they gave like 7 based upon the reference from the AIAG manual ማለት ስለዚህ ምን ያስከትለው ነው worm or damage to link አሁን ይሄ ለምሳሌ ዲያሜትሩ ትልቅ እንዲሆን ምን ሊያደርገው ይችላል improper tooling አይደል በሞልድ የምትፈርጠው እንትን የምታደርገው ከሆነ ፕሮዲዩስ የምታደርገው ከሆነ ይሄንን የሞልዱ ዳይሜንሽን ሚስ ስፔሲፋይድ ሆኗል ማለት ነው አይደል በሞልድ ፕሮዲዩስ የምታደርገው ከሆነ ይሄን ሌላ ደግሞ በሲኤንሲ ማሽን የምትሰራው ከሆነ ሼፕ የምታደርገው ከሆነ then የማሽኑ ስፒድ okay or preventive maintenance all these things could cause that one ግልጽ ነው ያንን ኮዝ ያደረገው የማሽኑ speed pressure you know like tooling inadequate tooling እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ናቸው so from that you're gonna say what's gonna just produce those things right here and the next step is what is the current process you write like the process operation instruction setup verification and inspection okay so do you have like the ability for detection means the ability to measure that to catch it you see that is what it is occurrence is how much it's going to just happen how many times it's going to just happen just like that from the PFMA then you're going to just go and produce control plan the control plan is a quality sheet to inspect what it is let's say right here you have like brake oil temperature and what you measure is oil content so the specification should be 15% by weight okay how are you going to measure it to scale okay and right here you have like the gauging ምን አይነት ጌጅ ምናምን እንደምትጠቀም እዛ ተቀምጦላል ማለት control plan okay we're going to see this one by example in detail okay so this is PFMA example okay PFMA example okay so function you have here process step 30 inch of this part number 200.056 okay process is finish grinding okay so what we are going to look at right there is the specification of roundness okay if it is not round you see roundness ከተበላሸ ምንድነው የሚፈጥረው leak ነው የሚያደርገው okay leak I already just told you earlier leak so severity is high so what causes that incorrect speed and fit or CNC programming controller okay those could be so occurrence ምን ያህል ጊዜ happen ያደርጋል okay ምን ያህል ጊዜ happen ያደርጋል አሁን ሶስት ብዙ ጊዜ happen ስለማያደርግ ነው ሶስት የተቀመጠው ማለት okay ሶስት የተቀመጠው then do we have the ability to catch it so frequent sample check using roundness gauge so roundness gauge precise ከሆነ በጣም ጥሩ ጌጅ ከሆነ ካች ሊያደርገው ይችላል በጣም ጥሩ ጌጅ ካልሆነ ካች ሊያደርገው ይችላል በዚህ ጊዜ 5 so RPN is 120 so አሁን ይሄንን ካደረግን በኋላ what is the mechanism to avoid those things
Okay, what is the mechanism to avoid that? So we're going to implement operators TPM at machine level. Okay, operator ቁጭ ብሎ ይሄንን ያህል ማለት ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ የማን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ቢሆን የአንድ ዲፓርትመንት ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል or quality ሊሆን ይችላል or somebody else እንትን ሊሆን ይችላል። okay, responsibility ሊሆን ይችላል. Then when we are going to implement it, this is the date. So severity is still the same. We cannot change it. Okay, we cannot change it. But we change the occurrence to 2, and the detection is still 5, and the new RPN is 80. Okay, so those are the things that you need to do in PFM. Okay, the other is just control plan. Okay, control plan. So when it comes to control plan, this is what you want to see. Okay, this is part number, processor operation and machines, like number, product and process, characteristics class and method, those like production process or specification tolerance, evaluation of measurements and sample and control method and reaction plan. Okay, reaction plan. So right here, let's say the part is 200.056, grinding centerless. That is what we want. And this is the machine or device where that thing is happening. Where that thing is happening. Okay, so this is number basic zero, but what we want is just roundness. Okay, okay, the process is the same process right here. They are the same process. So the maximum is this much amount. That is the specification of roundness. And here, measurement technique. This is tie round 130 የሚባል ዲቫይስ ነው ማለት ነው የምጠቀሙ ያንን ሜዥር ለማድረግ። ስለዚህ ምን ያህል ፈርስት ፒስ ነው ቼክ የምታደርገው። sample size and measurement frequency is not defined right here, but like that's based upon right here, just one part you're going to just measure. So reaction plan is what if it is wrong? Okay, what if it is wrong? Then what are you going to do? The reaction plan. If the setup parts exceeds for 3 pieces, subject matter experts or lead is going to just look at it. If the part is out of spec during the specification, measure back into the spec part, isolate, out of the specification for evaluation with subject matter experts, correct the process to bring parts into spec, and if it is process exceeds 15 minutes or whatever. Okay, so the point is እዚህ ጋር ምንድነው ልክ ሜጀር ስታደርገው ፓርቱ ባዶ ነው። በዛ ጊዜ ምንድነው የምታደርገው? 3 ሜጀር ታደርጋለህ። ከዛ ሰብጀክት ማተር ኤክስፐርት like maybe engineer is going to come and look at it, then stop production, then መቼ ነው ይሄ happen ያደረገው ትልና በዚህ ነው። ከዛ በኋላ አይሶሌት ታደርጋቸዋለህ ማለት አይሶሌት አድርገህ ሶርት ታደርጋለህ። so these are bad and these are good። እነሱን ካልክ በኋላ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ማሽኑ ላይ preventive maintenance request ይደረጋል ማሽኑ ከእንደገና እንትን እንዲል ማለት። so based upon that you're going to just create like your reaction plan. Okay, so these are like APQP to PFMA. ማን ነው የሚያደርሰው ነው? PFMA, change in detection, occurrence or severity. Okay, that's going to move to the control plan. Then it's going to just change to the work instruction. So PFMA input to design change, okay, if needed, or other action could come from the PFMA, the one that we look from the process. Okay, process. So process schema or PFMA follow from the process flow diagram. That's what it is. So what are the things that generate PFMA are
One is DFMA, okay? DFMA plus process flow diagram. These are the requirements to generate like process flow, process schema, okay? So must include all possible characteristics as minimum and dismiss the customer symbol must be shown in PFM. So customer የሚፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ በሙሉ እነዚህ PFM ውስጥ ሊኖሩ ይገባሉ ማለት ነው። Recommended but no longer required to have at least one right side, improved RPN. Always, the point is you're going to generate, the RPN by severity times detection, occurrence times detection, okay? So if the RPN is high number, it's a big number, then we are going to just reduce it, okay? We need to just reduce that. That is the function of process flow, process schema, okay? How it works, where the data PFMA come from. The data is come from the production, okay? What type of people are a part of PFMA team? It could be quality engineer, manufacturing engineer, operations, design engineer could be, but like mostly it is manufacturing and quality engineers are a part of like PFM. What activities that we are going to do, spending on time. So PFMA in general is a bigger document, very big document than DFMA. The reason is it's going to just include all the process that you're going to just look at it, okay? PFMA should be written by real data. You see, real data, that means a production data, okay? Warranty or return or whatever, those needed to be a part of PFMA. PFMA should be completed by experts and should be the driver of control plan, okay? Driver of control plan and work instructions. Work instructions, post-control log, process parameter logs, preventive maintenance, etc. Implement the control plan in the process. When there is the quality team, there is opportunity to improve the control plan and work instructions. So right here, you have like the control plan, where it comes from, supplier selection, material inspections, first and piece inspection, preventive maintenance checklist, mistake proofing, okay, mistake proofing, or like a kind of like PPAP method could be applied right there, just like that. So that's a thing. Okay, control plans. Those control plan ደግሞ ለማዘጋጀት ምንድነው የሚያስፈልገው ማለት ነው? ምንድነው የሚያስፈልገው? What are the requirements? ምንድነው የሚያስፈልገው control plan ለማዘጋጀት? Requirement ኢንፑቱ ምንድነው? What is the input for control plan? Stakeholder. Stakeholder. Man no ደግሞ Specifications. No. PFMA ነው እንጂ PFMA ፒፊማ ነው። እሺ required የሆነው ፒፊማ። አሁን እንትኑ አመጣጡ ምንድነው? መጀመሪያ የሚመጣው ምንድነው? መጀመሪያ የሚመጣው DFMA ነው አይደል? DFMA ነው። ከሱ ቀጥሎ ፕሮሰስ ፍሎ ዲያግራም። ኦኬ፣ እነዚህን ሁለቱን ደምረህ ደግሞ ማን ይፈጠራል ማለት ነው? እነዚህ ማንን ያመጡታል? PFMA። ግልጽ ነው? ከPFMA ደግሞ ማን ይወጣል ማለት ነው? ኮንትሮል ፕላን። እሺ፣ ሶ DFMA ይሄ ጀነሬትድ የሚሆነው ፌስ 2 ላይ ነው። ፌስ 2 ላይ ነው።
ፕሮሰስ ፍሎ ዲያግራም ደግሞ ፌዝ 3 ላይ ነው ስለዚህ ፒኤፍኤም የሚመጣው ፌዝ 3 ላይ ይመጣው ማለት ኮንትሮል ፕላን ፌዝ 3 ላይ ይመጣው ልክ እንደዚህ ነው ኦኬ ስለዚህ ማንን ነው የሚከተለው ሲባል ፕሮሰስ ፍሎ ዲያግራም ኤምፒኤፍኤም ነው የሚከተለው ኦሬዲ ፕሮሰስ ፍሎ ዲያግራም ፒኤፍኤም ውስጥ ስላለች እሷን የሚከተለው ስለዚህ ኢንፑት ለኮንትሮል ፕላን ማን ነው ማለት ነው ፒኤፍኤም ነው may require customer approval ከስተመሩ አንዳንዴ ኢንስፔክት አደርጋለሁ የምትለው 20 ፓርቶች ሊሆን ይችላል 10 ሊሆን ይችላል 15 ሊሆን ይችላል 1 ሊሆን ይችላል 2 ሊሆን ይችላል በዚህ ጊዜ ከስተመሩ አይ በቂ አይደለም ይሄ እዚህ ጋር መደረግ ያለበት አንተ 5 ያልከው ወደ 7 ማደግ አለበት በእያንዳንዱ ሰዓት ያልከው በ30 ደቂቃ መሆን አለበት ብሎ ሪኮሜንዴሽን ሊሰጥ ይችላል if it is sufficient recommendation then you're going to just accept and include for that okay so that is what the control plan so there are 3 types of control plan then this is in one is in prototyping after design okay then the second control plan is in pre-launch and the third one is production control plan this is going to be the living document the third one is the living document with all the production so ኦፕሬተሮቹ ማሽኑ ምኑ ሴት የሚደረገው based upon the production control plan ይሆናል ኦኬ ግልጽ ነው ወይስ አይደለም ግልጽ ነው ወይስ አይደለም ግልጽ ነው እሺ አሁን ዲፈረንሱ ምንድነው ለምሳሌ በፒኤፍኤም እና በዲኤፍኤም መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው what's the difference between DFM and PFM DFM ዲዛይን እስከሆነ ድረስ ምርት ከማምረታችን በፊትም የምንሰራው ስራ ነው በትልቁ ምርት ከማምረታችን በፊትም PFM ግን ይሄ ዲዛይን ያደረግነው ነገር ወደ ምርት ከገባን እስከ ኳሊቲ ሁሉንም ቼክ ያደረግን ምን ቀጥልበት ሁሉ ጊዜም እንትኑ እስካለ ድረስ ያ ፕሮሰሱ እስካለ ድረስ አለ ማለት ነው PFM ልካርለ ሌላ ዲዛይን ፌለር ሞድ አናሊሲስ እና ፕሮዳክሽን ፌለር ሞድ አናሊሲስ እኮ ምን ልዩነታቸው ምንድነው ያው ዲፊማ ላይክ ዲዛይን ላይ ነን አፕላይ የምናደርገው ገና ማምራት ያለብን ነገሮች ስንሰራው ከመጀመሪያ ጀምሮ ዲፊማ ደግሞ በኋላ ፕሮዳክሽን እስከ ፕሮዳክሽን ያሉት ነገሮች ላይ ነው አፕላይ የምናደርገው እኮ ምን ማለት ነው ልዩነቱ ምንድነው ዲፊማ ፌለር ኮዝን አይደንቲፋይ ማድረግ ላይ ያኛው ደግሞ ኢፌክታቸው ላይ እና ሁለቱም አላቸው ኢፌክት ሁለቱም አላቸው ኦልሞስት ሲሚላር እንትን ናቸው ስትራክቸር ነው ያላቸው ምንም ልዩነት የለውም እዛ ላይ ዲፊማ ከስፔሲፊኬሽን ነው የምንወስደው ማለት ዲዛይን ፌዝ ላይ ከምንድን ነው የሚወሰደው ዲፊማ ከሆነ ግን ከፕሮሰሱ ከአክቹዋል ማለት ነው እኮ ከአክቹዋል ምን ሆነ ከዛ ወዲህ ለምሳሌ እዛ ከፕሮሰሱ ዳታ ሰብስበን ከዛ ከዲፊማው ጋር ቼክ ያደረግን ኮንትሮል ሜካኒዝማችን እንተምንልበት ዳታ ማለት ነው ዶክመንት አይደለም ዲፊማ ዲዛይን ፌዝ ላይ ያኛው ደግሞ ያው ፕሮዳክሽን ከፕሮሰሱ ላይ እኮ ምንድነው እኮ ነው ልዩነታቸው አሁን ዝም ያበሻ አስተማሪዎች ሆናችሁ ፕሮፌሰር ልዩነታቸው ዲፊማ ማለት አንድ ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ የአንድ ዲዛይን ፌል ሊያደርግ የሚችልበትን ሁኔታዎች አጥንተን ለዛ ፌለሪቲ ደግሞ ሪአክት የምናደርግበት ወይ ዶክመንት ማለት እንደኔ ዲፊማ ያ እሺ ዲፊማ
ፕሮሰስ ፊማ ደግሞ ፕሮሰስ ላይ እያለን ያን እሺ ፕሮሰስ በፈለግነው መልኩ እንዲህ ካልሄደና ፌል ሊያደርግባቸው የሚችልባቸው ምክንያቶች ለይተን የምናውቅበት እና አናላይዝ የምናደርግበት ወይ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ይሄ ማለት ነው። በቃ አሁን የተናገረው ነው። ፍጹም የተናገረው ነገር ነው። ዲፊማ እና ፒኤፍኤም ልዩነታቸው እሱ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኤግዛክትሊ ነው የተናገረው። ምን ሳያወላግር ነው የተናገረው። ስለዚህ እናንተም እንደሱ ተናገሩ። እሺ አሁን በቅድሞ ኤግዛምፕል ልምጣላችሁ። በቅድሞ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ይሄ ዲያሜትር ነው አይደለ? ዲያሜትር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ሌላ ዲያሜትር አለኝ አይደለ? እዚህ ጋር እቺ የሚያስገባት ማለት ሌትስ ሲሊንደር ነው ብለን እናስብና አንደኛው በላይ ላይኛው ላይ ይገባልና እዚህ ጋርም ዲያሜትር አለ። ኦኬ አሁን እቺ ዲያሜትር ካነሰች ትንሽ ከሆነች ምንድነው የሚከሰተው ብለናል። ሊክ ያደርጋል አይደለ? ሊክ ያደርጋል። እሺ ሊክ ያደርጋል። ከተለቀችስ ምን ያደርጋል? ስቲክ ያደርጋል ወይ ደግሞ ላይገባም ይችላል። ኦኬ ስቲክ ሊያደርግ ይችላል ወር ላይገባም ይችላል። ስለዚህ ስቲክ አንድ ፌለር ሞድ ነው፣ ሊክም አንድ ፌለር ሞድ ነው። ይሄ ሲቪሪቲ ያለው ኦከረንስ አለው፣ ዲቴክሽን አለው። ኦኬ ዲቴክሽን አለው። ይሄንን ዲስክራይብ የምታደርግበት ሜተድ ዲኤፍኤምኤ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ዲኤፍኤምኤ ነው። ገብቷችኋል? ዲኤፍኤምኤ ፒኤፍኤምኤ ደግሞ የሚባለው ዘ ሴም ኤግዛምፕል ማለት ነው። አሁን ፕሮዳክሽን ጀምረናል። So this is the distribution of the production. እሺ እቺ ኖሚናሏ ምንድነች? የዚህ ታርጌት ማለት ነች። ኦኬ የዚህ ታርጌት just target nominal, just a nominal measurement right here. Okay, so አሁን upper specification limits እዚህ ጋር አለ። upper specification limits and lower specification limit እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከወጣ ፌል ሆኗል ማለት ነው አይደል? ሪስክ ነው አይደል? ሪስክ ነው አይደል እንዴ? እዚህ ጋርም ከመጣ ሪስክ ነው አይደል እንዴ? ሪስክ ነው። በዚህ መካከል ከሆነ ግን አክሰፕተብል ነው አይደል? አክሰፕተብል ነው። ስለዚህ what are the factors to keep the production that running into these two specification, okay, በዚች ስፔሲፊኬሽን ራን እንዲያደርግ የሚያደርገው ዶክመንት ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ፒኤፍኤምኤ ነው ማለት ነው። አሁን ገብቷችኋል? አልገባችሁም? ገብቷችኋል ወይስ አልገባችሁም? ግልጽ ነው ፕሮፌሰር። ግልጽ ነው። ስለዚህ ዲኤፍኤምኤ ላይ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? አሁን ሲቪል ኢንጂነር ከሆንክ ዲኤፍኤምኤውን ስታጠና ምንድነው የምትለው ማለት ነው? ኮንክሪቱ ሲቦካ ሲሚንቶ ካነሰው ትላለህ። ለምሳሌ እሺ ሲሚንቶ በ2% ካነሰው ወይ በ10% ካነሰው ከዛ ፌለር ሞዱን ታስቀምጣለህ። ክራክ ያደርጋል አንድ ፌለር ሞዱን እሺ ይሰነጠቃል። ስለዚህ አሁን ይሄንን አናላይዝ የምታደርግበት ሜተድ ምንድነው? ዲኤፍኤምኤ ነው ማለት ግልጽ ነው። ዲኤፍኤምኤ ፒኤፍኤምኤ ደግሞ ልክ ሲሚንቶ ሲመጣ ሲቦካ ምን ሲል አሁን የምትቀያይጠው ሲሚንቶ አሁን አንተ የምፈልገው 50% ሊሆን ይችላል። ሲሚንቶ ግን 50% ኖሚናል ነው አይደል? ፕላስ ኦር ማይነስ ሰም ቫልዩ ፕላስ ኦር ማይነስ 0.05። ስለዚህ በዛ ኢንተርቫል ነው እንዲመጣል የምፈልገው ስታቦካው ወይ ደግሞ ሚክስ ስታደርገው ሚክሰር ውስጥ ሆነ። ስለዚህ ከሚክሰሩ ተወስድና ሳምፕሎች ወስደ እሺ ሳምፕል 1 ሳምፕል 2 ሳምፕል 3 ብዙ ሳምፕሎች ተወስድና ከዛ የነዚህን ዲስትሪቢዩሽኖች ታያለ ማለት ነው። how many of these are out of spec? ኦኬ በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ያሉት ምን ያህል ናቸው ትልና ከዚህ ምን ታወጣለህ ማለት ነው? ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ታወጣለህ ማለት ነው። ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ሲፒኬ ታወጣለህ። ግልጽ ነው። if that CPK is greater than 2 6 sigma process ነው no error የለብህም ማለት ነው። if CPK is greater than 1
almost 2700 failure ሊያጋጥም ይችላል out of 1 million ማለት ነው ልክ እንደዛ ስለዚህ እዚህ PPM ላይ ምንድነው እንትን ታረጋው ምንድነው ማለት ነው አሁን ኢፌክት የሚሆንበት እዛ ጋር ምንድነው አንድ ለምሳሌ ሮንግ ማቴሪያል ሊገባ ይችላል እሱን ትከላከላለ ማለት ነው ሮንግ ማቴሪያል እንዳይገባ ሁለት ኦፕሬተሩ ትሬንድ ላይ ሆነ ይችላል ኦፕሬተሩን ትሬን ታረጋለ ሶስተኛ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ተፈጥራለ ያንን በስፔሲፊኬሽኑ መሰረት እንዲሄድ ማለት so that's the difference between PPMia and DFMia so here ከምን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው like production process capability ጋር የተያያዘ ዶክመንት ነው ኦኬ አሁን ገብቷችኋል አልገባችሁም ግልጽ ነው ፕሮፌሰር ያ ሆኖ ላይ ፕሮፌሰር ኦኬ go ahead ማን ኮንትሮል lower እሱም ነኝ እሺ ያ ሆኖ ላይ lower control limit ነው ወይስ lower specific limit ነው እዚህ ጋር control limit ነው የሚሆነው no specification limit ነው specification limit ነው የምታወራው ያንኛው ሌላ ኮንሰፕት ነው እሱ statistical process control ነው አንተ የምታወራው እሱ ሌላ ኮንሰፕት ነው እሱ ማሽን ኮንትሮልድ ነው አይደለም ነው ያንኛው ይሄ DFMA እና PFMA ስለ ስፔሲፊኬሽን ነው የሚያወሩት ኦኬ ስለ ስፔሲፊኬሽን ሁለቱም so pre-launch ማለት ላውንች ከመደረጉ በፊት ያለ ፕሮዳክሽን ማለት or prototyping okay so you're going to describe like dimensional measurement test functionality or whatever additional product or process control the purpose is to contain potential non-conformalities using frequency of inspection in process and final inspection and statistical evaluations and increase this audit and then this is a production plan pre-launch control plan and sampling you're going to have like sampling plan that is a AQA level control method and SPC you see SPC on metash ማለት okay SPC is the process controlled or not then attribute that data and mistake proofing like POCAI and reaction plans non-conformalities clearly identified quarantined and disposition needs to be made on time then how we are going to use the control plan then we are going to just look at it whatever so እዚህ ላይ የተወሰነ የሚነበባለው ብዙ እንትን አይደለም almost እስከ PPAP ላይ ደርሰናል እነዚህኞቹን አንብቧቸው እናንተ አንብቧቸው ይሄንን ማለት አንብቡት ግን most important የሆኑትን ነገሮች በደንብ ነግሬያቸዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ነግሬያቸዋለሁ so ይሄ just አንብቡት እንትኑ ስለሰጣችሁ ከዛ በላይ ያለውን ማንበብ ነው ኖቶቹን በደንብ እያያዛችሁ እንትን ማለት ነው እዚህ ጋር ግን በደንብ መማር ያለብን ኮንሰፕቶች አሉ እነዚህን በደንብ እናያለን ማለት ነው ኦኬ ይሄ ዶክመንት checklist ነው checklist for AP QP and PPAP all those things okay let me share that ይሄ ነገር እየበጠበጠኝ ነው ደግሞ አላሳየኝ ይሄ okay so now ይሄ አፕዴት አርጋችሁ ይሄንን ዶክመንት ለምትሰሩበት መስሪያ ቤት ምናምን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ በጣም አድቫንስድ ዶክመንት ነው እና I will show you some of the most important things okay so here መቼ ዶክመንቱ ጀነሬት ተደረገ መቼ አፕዴት ተደረገ ነው okay መቼ አፕዴት ተደረገ in summary table this is what you have in summary table okay so deliverables ማለት action items that needs to be completed ማለት አሁን ቅድም ያሳየዋችሁ አለ አይደል phase 1 phase 2 phase 3 ምናምን የሚባለው then stage 0 የሚባላል
አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ይጠቀሙበታል። ኦኬ እስቲ አንዳንዶቹ ከ0 እስከ 4 ይጠቀማሉ፣ አንዳንዶቹ ከ1 እስከ 5 ይጠቀማሉ፣ አንዳንዶቹ ከ0 እስከ 5 ይጠቀማሉ። It depends upon the business and the complexity of the project. The project. Okay? አሁን ቆስቲ አንድ እንትን ላሳያችሁ እዚህ ጋር ሲሊንደር block. Okay, cylinder block. Okay. Okay, or cylinder block. እንኳን እንደውም ኮምፕሌክስ ሆናችሁ ትንሽ እንትን ነው። cylinder block or ደግሞ puppets. Okay. Piston. Okay. ፒስተን ታውቃላችሁ እንግዲህ አሁን ስለ አንድ ፒስተን ነው እያወራን ያለነው። ስለ አንድ ነው የምናወራው። እሺ አሁን ይሄ ሁለት ፓርቶች ናቸው አይደል? ሁለት ፓርቶች ናቸው። እዚህ አረ ብዙ ናቸው። እዚህ ፒስተን አለ፣ ይሄ ዘንጎ አለ፣ ብሎኖች ምናምንም አሉ። አሁን ስለ ኤፒኪዩፒ ስናወራ ማለት ነው ስለ አንዷ ፒስተን ነው እያወራን ያለነው። ግልጽ ነው? That's what we're talking about. ስለ አንዱ ነው እያወራን ያለነው። አሁን ስለ አንዱ አውርተን ቅድም ያያችሁት ዶክመንቴሽኖች በሙሉ ለዛ ይመጣሉ አፕሩቭ እስከሚደረግ ድረስ ማለት ገብቷችኋል? ብሎንም ከሆነ ልክ እንደዛው ነው። ኦር እንደዚህ ሁለት የሚገጠም ነገር ደግሞ ከሆነም ልክ እንደዛው ነው። እሺ ስለዚህ አሁን የኛ ሀገር የቱ ጋር እንዳለና አደገ የሚባለው ሀገር የቱ ጋር እንዳለ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየው። ለአንዷ ለዚህ ለፒስተን ነው የሁላ ዶክመንት የሚሰራው። ገብቷችኋል? የሁላ ዶክመንቴሽን የሚሰራው okay, I'll show you here. Okay, so አንድ ፕሮጀክት ነው አሁን ይሄ እንግዲህ ምን ግልጽ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን አሉ? ፕሮዳክሽን ማኔጅመንት አለ፣ ኢንጂነሪንግ አለ፣ ሌጋል ኮንሰርን አለ፣ ኦኬ ኦፕሬሽንስ አለ። ኦፕሬሽን ማለት ማሽኑ ራን የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው። ሰርቪስ አለ፣ what is exactly the product, you know, whatever ልክ እንደዛ ማለት። ስለዚህ management is going to come to stage 0 በዚህ ሴናሪዮ። okay, engineering is going to come in stage 1. okay, stage development ውስጥ እናገኛለን። legal concerns or whatever እዚህ ውስጥ ይገባሉ። so these are like the bar chart. No, it's like the charts that needs just to be completed. Those are like the deliverables. okay, business case መቼ ያልቃል። okay, RJ የሚባለው አሁን ካምፓኒ ነው እዚህ ጋር RJ business plan, market analysis, financial analysis, technical analysis, specifications, visual concept, you know, when it comes like a specification design ላይ መተናል ማለት ነው። visual concept, product development, regulatory and complaints plan, intellectual property plan, okay, sourcing plan, that's what we already just talked about, like supply chain. Okay, supply chain, field trial plan, that is experiment. Okay, the final test ማለት ነው። test, manufacturing plan after test, quality plan. What are the quality plans? I have already just given you. Control plan is one of the most important documents in quality. Okay, PPAP is one of the most important documents in manufacturing. Okay, and DFMA is one of the most important documents in design development. Okay,
design development. So a service plan, that's after, market or whatever, spare part plan, sales marketing plan, risk mitigation plan for any kind of risk, and gate presentation. When one gate is finished, then you need to have like presentation for a team, maybe 2 hours, 3 hours, okay? So next stage window is gonna just give it. Like if phase 0 ended, then you're gonna go to like phase 1 by saying the next step, okay? Program closeout plan. Those are like the things that you need to just learn in summary. Okay, now what are the things that we are going to look at in stage 0? Let's look at it. This is stage 0, okay? Stage 0. In stage 0, what you're gonna have is business case, gate 0 presentation, and gate 0 approval. Okay, approval. So what are the tasks to be completed? Okay, this is the idea of the task. Okay, those are also what are the different names of like those tasks. In phase 0, you're going to do draft preliminary project, project justification, market implementations, financial implications. እነዚህ አሁን ምንድነው የሚሰሩት? let's say ፒስትን የምታመርት ከሆነ አንተ ፒስትን ለማምረት ከተዘጋጀ መጀመሪያ ማን ነው ፒስትን የሚያመርተው? ዓለም ላይ ያለው የፒስትን ማርኬት ምን ያህል በብር ምን ያህል ነው? It could be like $20 billion or $100 billion or whatever. You're going to search for that. Who are like the most influential piston producer companies and where they are? Okay, one is in Japan, one is in Japan, one is in USA, Sweden, whatever. You're going to just put them like that. So you're going to do also cost-wise. Which one is the most expensive? Okay, is that the German? Most likely, maybe could be German product expensive. Which one is the least expensive? So የጀርመኑ ካምፓኒ ለማን ነው የሚያከፋፍለው? ኦኬ የሚሰጣቸው ለማን ነው የሚባለው ታላችሁ ማለት። ከዛ በኋላ እኔ አሁን ለምሳሌ ትግራይ ላይ መጥቼ ይሄንን ብከፍተው የኔ ማርኬት የቱ ጋር ነው የሚሆነው የሚለውን ታጠናላችሁ ማለት። where I'm going to say it. ኢትዮጵያ ልሸጠው እችላለሁ፣ ሱዳን ልሸጠው እችላለሁ እዛ አካባቢ ከሆነ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያሉ ኮምፒውተሮች እነማን ናቸው? እነዚህ። ስለዚህ ያንን ጀስቲፋይ አድርጋችሁ ማሳመን ማለት ነው። ፋይናንሻል ኢምፕሊኬሽንስ እነሱ ነው። ማርኬት ኤንድ ፋይናንሻል። ፋይናሊ አብዞርብ የምናደርገው ማርኬት ይሄንን የሚያክል ነው እና በዚህ ከተሰማራን ጥሩ ነው አይደለም የሚለውን ከዛ በኋላ እንታየው። ከዛ ፕሬዘንቴሽን ታቀርባለህ። ከዛ በኋላ ሰዎች አፕሩቭ ያደርጋሉ አያደርጉም። ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮምፕሊትድ ከሆነ you're going to write, let's say 100%. Okay, 100% completed. If it is done, you see this is done now. Okay, so right here, let's say this is not done, only 50% is done. Still is not complete. Okay, but assume when this is done, it's going to be like that. You see, this becomes changed right there. So approval, finally approval. If everything is done like that, okay, like this, then the approval process is gonna also the same thing. Finally, the approval also becomes 100%. Then now phase 0 ላይ approve ሊያደርጉት ይችላሉ። ማኔጅመንቱ approve ሊያደርገው ይችላል። ኦኬ approve ከተደረገ ኔክስት ስቴፕ ይባታል። አሁን ቢዝነስ ኬዝ ላይ ይገባል ማለት ነው። ቢዝነስ ኬዝ ላይ የሚሰሩ እነማን ናቸው ሲባል ቢዝነስ ኬዝ አለ፣ ማርኬት አናሊሲስ ኮንሶሊዴትድ አድቫንስድ ይሆናል፣ ፋይናንሻል አናሊሲስ፣ ቴክኒካል አናሊሲስ፣ ስፔሲፊኬሽንስ፣ ቪዥዋል ኮንሰፕት፣ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ፣ ሪስክ ሚቲጌሽን ፕላን። ሪስክ ኩድ ቢ ፋይናንሻል። እዚህ ጋር ያለው ሪስክ ፋይናንሻል ሪስክ ነው። እዚህ ጋር ያለው ሪስክ ፋይናንሻል ሪስክ ነው። and presentation and approval process. So what are the things is going to just done? Look at it.
update the project scope, justification. እነዚህ በሙሉ ከፌዝ 0 የመጡ ናቸው አይደል? እነዚህ ከፌዝ 0 የመጡ ናቸው። እነሱን አፕዴት የምታደርገው እዚህ ጋር ደግሞ ዲፕ አናሊሲስ ትሰራለህ። ኦኬ target market analysis, develop competitor analysis. You see, this I already just told you this. Develop voice of the customer analysis, concept testing of the customer, determine value and benefits. Okay, this is the market analysis. Financial analysis is this one. Okay, product sales, cost, project costs, return, IRA. So እነዚህ ፋይናንሻል ውስጥ ይገባሉ ማለት ቴክኒካል አናሊሲስ ይመጣል። ቴክኒካል አናሊሲስ for product concept design, technical analysis for manufacturing, technical analysis for supply chain, technical analysis for service and spare parts, technical analysis, HS, technical analysis for compliance, and other, if any. Okay, so who's going to just do that? Okay, who's going to just do that one? So you need to look at right here. Who's going to honor it? Honor is product managers. You know, these are like the different owners that you are going to assign for your project. Okay, for your project. So then it becomes like specification, high level. High level ማለት ምን ማለት ነው? Not detailed specification, not detailed. It should be a high level specification. Then you're gonna develop like visual concepts for review. Then you're gonna develop identification of potential novel or this innovation because it's a new product. Okay, it's NPI, it's a PQP process, and this is for legal purpose. Okay, intellectual property. Then conduct preliminary patent, you know, searching required, if any. Then you're gonna just do like on the piston maybe because those are like standard products that you try to modify something, you know, just like that. You're gonna think of in that mentality. Okay. So the next one is planning verification. Those are who do like the planning and who's gonna just do the verification process. Then risk. Okay, you're going to do a risk mitigation plan for all of the things that you see above. Okay, above. So then they're going to do PowerPoint presentation, and the approval process is going to go to phase 1. Okay, so now you're going to think of like this phase 0 and phase 1 is going to be in one category. Okay, just እነዚህ ሁለቱን ፌዝ ዋን ልትሏቸው ትችላላችሁ። it doesn't matter። አሁን እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያስፈልጉት based on the complexity of the product። አሁን ይሄ it's like ፕሮዳክቱ በጣም ኮምፕሌክስ ስለነበር የዚህ ለሱ ዴቨሎፕ የተደረገ የፒኪፒ ቼክሊስት ነው። ኦኬ then S1 you're going to look at it here. S1. Okay. የቅድሙ ነው አሁን ኮንሶሊዴት የሚደረገው ኦልሬዲ S1 አይተናል። S2 ኦኬ S2 ሞር የሚመጡት እንትኖች ምንድናቸው? ቅድም ያለኝ ቢዝነስ ኬዝ አለ፣ ቢዝነስ ፕላን አለ፣ ፋይናንሻል አናሊሲስ፣ ስፔሲፊኬሽን. those are the one that we are focusing the most. Specification and develop design prototype ናቸው ማለት even regulatory እዛ ውስጥ ነው የሚገባው። intellectual property is already just started from phase 1. Sourcing plan, that is supply chain, field trial, manufacturing plan, service plan, sales, you know, all these things. Risk mitigation plan. So what is risk right here? Phase 2 ላይ ያለ risk ማን ነው? What is the risk in phase 2? አታውቁትም? Engineering risk.
ኢንጂነሪንግ ሪስክ ማን ነው? failures on the product. Time and quality. እሱ ዶክመንት ምን ይባላል ማለት ነው? I think was DFIMA and PFIMA. DFIMA ነው እንጂ DFIMA it is DFIMA DFMA ነው እዚህ ጋር ግልጽ ነው። DFMA is the risk mitigation plan ነው for product ማለት phase 2 ላይ ነው የሚመጣው ግልጽ ነው። phase 2 ላይ ነው የሚመጣው. Then you're going to present what you're finding, like about like drawing, specifications, every detail is going to be presented, and people from different departments like engineering, manufacturing, quality, they're going to come and approve or whatever. Okay, approve ያደርጋሉ ማለት okay. The CEO, your company CEO is used to learn maybe phase 3 or whatever. Okay. So let's go to this is stage 3. Okay, the stage 3. So all እነዚህ ከየት ነው የመጡት? Okay, እነዚህ ሁለት ከየት ነው የመጡት? ከፌዝ 1 ከ0 እስከ 1 ነው አይደለ ያሉት? you see እነዚህ ከዛ ፓይለት ከማን ነው የሚመጣው? ከፌዝ 2 ነው የሚመጣው። ሬጉላቶሪ ኮምፕላያንስ ታሲ ከፌዝ 2 ነው የሚመጣው። ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ከመጀመሪያው ከነዚህ ውስጥ ነው የሚመጣው። Okay, sequentialoች ናቸው አይደል? you see sourcing plan already ከመጀመሪያው አይደል? field trial plan like 2 ላይ ነው የሚመጣው 2 manufacturing plan 2 quality plan is going to just start 2 okay እሱ አሁን ዲፊማው ኢንፑት ነው ማለት ነው ለኳሊቲ ፕላን okay ለኳሊቲ ፕላን then service plan spare parts plan sales and marketing plan those are like early phases ላይ ነው ያሉት. Then risk mitigation plan. So what is the risk mitigation plan here? ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ማን ነው? PFIMA ማለት ነው። ያ PFIMA ከተባለ ማኑፋክቸሪንግ ፕላን ስታዩ ነው ግልጽ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ፕላን ስታዩ PFMA ነው ማለት ነው። So actually እዚህ ዲዛይኑም አሁን ፕሮቶታይፕ ላይ ነው እኮ እየተሰራ ነው ያለው። የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ። ሶ እዚህ ውስጥ DFMም ኢምፕሩቭድ የሚሆንበት ሴናሪዮ አለው ማለት ነው። ኦኬ then get 3 presentation ይቀርባል። ከዛ በኋላ ሰዎች መጥተው አፕሩቭ ያደርጋሉ። አሁን አፕሩቭ ከተደረገ ነው ፓይለት ፕሮዳክሽን you see design freeze ማለት ምን ማለት ነው? What's design freeze? ምን ማለት ነው design freeze? Hold the design as it is. ማለት ዲዛይን ባለበት ማቆም ማለት ነው። ምን ማለት ነው ባለበት ማቆም ማለት? ወደ ፕሮዳክሽን ተገብቷል ማለት ነው። ወደ ፕሮዳክሽን የምትገባበት ነው። እዚህ ዲዛይን ኦልሬዲ ሞዲፋይ የምታደርገው የለም፣ ወደ ፕሮዳክሽን ትገባለህ። በቃ ዲዛይን ሞዲፋይ የሚደረግ ነገር የለም ማለት ነው። ዲዛይን ሞዲፋይ የሚደረገው የቱ ጋር ነው ማለት ነው? ፕሪ ፓይለት ላይ ነው። ፕሪ ፓይለት ላይ it's like ፕሮቶታይፒንግ ላይ ነው ዲዛይኑን ሞዲፋይ የምታደርገው። ስፔሲፊኬሽን ምናምን የምትቀይረው ማቴሪያል ምናምን የምትቀይረው እዛ ጋር ነው። እዚህ ጋር ይሄ ዶክመንት ምን ሆኖ መጥቷል ማለት ነው? ፍሪዝ ሆኗል ማለት ነው። ሊቪንግ ዶክመንት እየሆነ ነው ያለው። ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ አይቀየርም። ኮምፕላያንስ it's like ቅድም ኦልሬዲ ጀምረነዋል ከሬጉላቶሪ ጋር የተያዙ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ሶርሲንግ ፕላን already done. You see, manufacturing pilot production already done. Okay, pilot production ማለት ምን ማለት ነው? Production for PPAP ማለት ግልጽ ነው። pilot production ማለት እሱ production for PPAP. Okay, then quality plan ላይ አሁን ማን ትመጣለች ማለት ነው? control plan ትመጣለች። ግልጽ ነው። control plan እዚህና እዚህኛው ላይ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ሁለቱ ላይ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ዲፌም አለኝ፣ ፒፊም አለኝ፣ ኮንትሮል ፕላን አለኝ ማለት ነው። ግልጽ ነው።
ከዛ በኋላ ሴልስ ማርኬቲንግ ፕላን ሪስክ ሚቲጌሽን ፕላን what kind of risk አሁን የፕሮዳክት ሪስክ እና የማኑፋክቸሪንግ ሪስክ አድረስ አድርጋለሁ ማለት የፕሮዳክት ሪስክ በዲፊማ አድረስ አድርጋለሁ የማኑፋክቸሪንግ ሪስክ ደግሞ በፒፊማ አድረስ አድርጋለሁ then እዚህ ጋር አቀርባለሁ ፒፓፕ ነው የሚቀርበው እዚህ ግልጽ ነው ፒፓፕ አሁን ደግሞ ሌላ ነገር ላሳያችሁ the components PPAP. Okay. Components of PPAP. Okay. 18 ናቸው እነሱ components. ግልጽ ነው 18 documents. These are the 18 documents that needed to be like these are. Okay. Okay. Design records, authorized engineering change, customer engineering approval, design, FEMA, process flow chart, FEMA, control plan, MSA, okay, measurement system analysis, dimensional results for specifications, record main material performance tests, initial process studies, qualified laboratory documentation, appearance approval, repair reports, sample production parts. Those are like pilot production. Master sample, checking age, customer specific requirements, and part submission warrants. All these documents እያንዳንዱ እንግዲህ አስቡት ዲፊማ ምን እንደሚያክል ፒፊማ ምን እንደሚያክል ምናምን አስቡት ኦኬ ያ ሁላ አሁን ፒስተን ኮነች እኮ ለአንድ ፒስተን እኮ ነው የሁላ ጉድ የሚፈልገው ገብታችኋል ነው አልገባችሁም ገብታችኋል አልገባችሁም ይሄ ነገር አይ ገብቶናል ክሊር እና ያ የነቀጣው የሚባለው ሰው የኢትዮጵያ የሆነ ጊዜ ኡጋዴን ምናምን ይጄ እኔ ሮኬት ሰራለው ምናምን ሲል የነበር anyways እንግዲህ አንድ ፕሮዳክት አፕሩቭ ለማድረግ ይሄ ማለት በየቀኑ እየሰራ ማለት ነው በየቀኑ እየሰራ ሚኒመም 8 ወር ይፈጃል ይሄ በየቀኑ እየሰራ ነው እንግዲህ ገብቷል በየሳምንቱ እየተሰበሰብክ ቢያንስ 8 ወር ይፈጃል ለአንድ ፒስተን ወይ ደግሞ ለአንድ ሲሊንደር ብሎክ ኦኬ ኦር ለአንድ ክራንክ ሻፍት ኦኬ አሁን እዚህ ጋር የሰፕላየሮች ምናምን አይታችኋል አይደል it's like አሁን አንዱ ሰፕላየር ስዊድን ሊሆን ይችላል አንዱ ሰፕላየር አሜሪካ ሊሆን ይችላል አንዱ ሰፕላየር ጃፓን ሊሆን ይችላል አንዱ ጀርመን ሊሆን ይችላል እሺ ከነሱ ጋር ነው ኮሙኒኬት የምታደርግ ለሱ አሁን let's say ፒስተን የሚሰራው በአልሙኒየም ከሆነ የአልሙኒየሙን ኢንጌት ለሚልክልህ ካምፓኒ ኢንጌቱን ለሚያመጣልህ ወደ አንተ ለሚያመጣልህ ካምፓኒ ልክ እንደዚህ 18 ዶክመንት ያለው ፒፓፕ ተጠይቀዋል ማለት ገብቷችኋል ከዛ እሱ ሪቪው ታደርጋለህ አንተ ካምፓኒ ሪቪው ያደርጋል ኤምኤስያቸው እንዴት ነው ጌጅ ስተዲያቸው እንዴት ነው ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲያቸው እንዴት ነው ክሪቲካል ቱ ኳሊቲ አይደንቲፋይ የማድረጊያቸው እንትን ነው ተብሎ ከዛ ወይ አፕሩቭድ ይደረጋሉ ወይ ደግሞ አፕሩቭ አታረጋችሁ ፒፓፕ አላለፈም እሺ ይባል ኢንጌቱን ለመገዛው እኮ ነው you should understand this ከዛ ኢንሶርስ ስታረግ ትክክለኛ ማቴሪያል ኢንሶርስ አርጋል ማለት ነው እነዚህ ዶክመንቶች ካሉ ኦኬ እነዚህ ዶክመንቶች ከሌሉ ግን ትክክለኛ ፓርት ኢንሶርስ አርጋል አላረክም is going to be just up to you አሁን ጉዳዩ ግን እየገባችሁ ነው አይደል ነው አልገባችሁ
ክሊር ነው እየገባ ነው ግልጽ ነው እና የሁላ እንትን ባለበት እንግዲህ ሮኬቷን እዛ አምጥቶ ምናምን ሊወልዳት ነው መሰለኝ በዚህ ሁኔታ እኔ በጣም እንትን የሚያደርገኝ ምንድነው እኛ ድሮ ተማሪ እያለን እንደዚህ ምናምን የሚባል ሰው አለ ምናምን እየተባለ ይነገረናልና በጣም እሱ ለመሆኑ ላንፈልግ ነበር እኛ በቃ እንዲህ ነው ምናምን እንዲህ ያደርጋል ምናምን ሲባል በቃ እኛማ ይሄንን ሰውዬ ካልሆነን ምናምን እና የሆነ ጊዜ ላይ እንትን የሱ ፕሬዘንቴሽን ተብሎ በዲቪዲ ይሸጣል ከዛ ያንን ዲቪዲ ፈልጌ አምጥቼ አየሁት ማለት ሰው $20 ቢሊዮን ፕሮጀክት መርቻለሁ 20 ቢሊዮን ዶላር የዛን ጊዜ ምንም ያክል እንደሆነ ብር ነው ያላቅም ይዛው እና አዚያ አሜሪካን አሁን $20 ቢሊዮን ያላቸው ካምፓኒዎች በጣም ቶፕ የሚባሉ ካምፓኒዎች ናቸው ወጣት ነው አጠቃላይ ነው እንግዲህ አንድ ዲፓርትመንት መምራት በጣም ብቻ አይደለም ቀጥሎ ኢትዮጵያ ሀብታም ናት አለ ከዛ ምን ሊነግረን ነው ምናምን ብዬ እየሰማው ውሃ ሐረር አካባቢ በጣም ብዙ ውሃ አለ እኔ አመጣብቀው ያንን ውሃ እንዴት አድርጎ ኳንቲፋይ ያደርገው ነው ላይክ ወይ ደግሞ ማዕድን አለም ከተባለ እንዴት አድርጎ ነው የሚያዩ ምን አይነት ላይክ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን እሱን ቴክኖሎጂ እንዲያወራ ነው የምጠብቀው ምንም የለም በቃ ይሄንንማ የአምባሳደር ቲያትረኞች ይነግሩን አይደለም ወይ ምናምን ብዬ አስብ ነበር ኋላ ላይ ላይክ ጉግል ስኮላር ምናምን እንደዚህ ብዙ የሪሰርች ሳይቶች ምናምን ገብቼ ባዮ ሰውየው የለም ምንም ነገር የለም ሰውየው ግን ሮኬቷን እዚህ ቁጭ አድርጌ ሰራታለሁ ሲል እንደዛ አይደለም ኦኬ ሮኬት ዝም ብሎ እንደዚህ ቁጭ አድርገ የምትሰራው ነገር አይደለም ኮምፖነንቶች አሉ አንድ ኤሌክትሪካል ሴክሽኗን ብቻ ሰራለ ኤሌክትሪካል ሴክሽኗን ሲሰራ እዛ ውስጥ ያሉ ሬዚስተሮች አሉ እዛ ውስጥ ያሉ ካፓሲተሮች አሉ እዛ ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮድስ አሉ እነዚህን ኢንሶርስ የምታረጋግባቸው ሌላ ካምፓኒዎች አሉ እሺ ለነሱ ስፔሲፊኬሽን ነው የምትሰጣቸው እኔ የምፈልገው ካፓሲተር ስፔሲፊኬሽኑ ይሄ የሆነ ነው ብለን ነው የምትሰጣቸው ከዛ እነሱ ፒፓፕ ይልኩላል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያርገው ግልጽ ነው ይልኩላል ያንን ሪቪው አድርገ ያንዳንዷን ዶክመንት አይተ ከዛ ዲፊማው በትክክል ፌለር ሞዶቹን አድረስ አድርጓል ፒኤፍኤምው እንደዛ አድርጓል ኮንትሮል ፕላኑ ትክክል ነው ብለ ኢቫሉዌት አድርገ ከዛ በኋላ ነው አፕሩቭ የምታደርጋቸው ይሄ ቀልድ አይደለም like አሁን by the way እንደዚህ አይነት ነገር ሻወራ ያስጠላኝ ለመተቸት ምናምን ፈልጌ አይደለም እንደሱ I don't care about like you አይሆን የሚያገባኝ ጉዳይ አይደለም ግን ትውልዱን እንደዛ ያልክ የምታስተምረው ከሆነ ትውልዱ እየሞተ ነው የሚሄደው አሁን ሰሞኑ ፌስቡክ ላይ ካያችሁ ወንድምሽ ወይ እህትሽ ወይ ምናምን ኦክሲጅን ሲያጨስ ብታገኙ ምን ታረጊዋለሽ ምን ወረረረ አድርስ እሱንማ ያሳየኝ ይላል እሺ it's like ኦክሲጅን ምን እንደሆነ ማያውቅ ትውልድ ነው የሚመጣው ገብታችኋል ምን እንደሆነ ማያውቅ ትውልድ እየተፈጠረ ነው ከዚህ ትውልድ ጋር ነው አሁን እኮ እየተሟገትን ያለው ገብታችኋል ይሄ ለምንድን ነው ሲባል በቃ ወሬ ነው ሲነገረው ይዋል እዚህኛ ሀገር እኮ አንድ ግሩቭ አንድ አንድ ስክሩ ግሩቭ አውት ኦፍ ስፔክ ሆናለች ተብሎ ማኔጅመንቱ ኢንጂነሪንጉ ሴልሱ ምኑ ተሰብስቦ እንደ ጉድ ነው የሚመለከታት
እሷን አድረስ ለማድረግ የኔ ስራ ነው ባይዘው ያንን አድረስ ማድረግ ያቺ ስክሩ ለምንድን ነው ሚስ ስፔሲፋይድ የሆነችው የሚለው ቶርክ ስፔኩ ላይ ነው ችግሩ የቶርክ ማሽኑ ላይ ነው ችግሩ የማቴሪያል ስፔሲፊኬሽን ስትሪንግዙ ላይ ነው ችግሩ ኦኬ የፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ ነው ችግሩ ኦር ደግሞ አንኮንትሮል የሆነ ፕሮሰስ አለ ወይ ይሄ በሙሉ ሪፖርት አድርጌ በአንድ ሳምንት ነው ማቀርበው ባይዘው በአንድ ሳምንት ነው ማቀርበው ሪል ነው ዝም ብለህ ያወራ ምናምን የምትኖረው ነገር የለም እሱን ሰርተህ ካላቀረብክላቸው ማለት ዜሮ ዋን ዩ ምንም አጣር በቃ ሂድ ነው የሚለው ወደዛ ሂድ ኦኬ እኔ እዚህ ላይ አምጥቼ ሮኬት እንደዚህ ቁጭ አድርጌ አመጣታለሁ ኤኒዌይስ ከነዚህ ሰዎች ብትርቁ ጥሩ ነው ኦኬ እሺ ትክክል ነው መራቅ ያለባችሁ ማለት እነሱን አትስሙ እና ላማለኝ በሰማይ አድርገው ማለት ነው ተከናንበው አሁን እኮ አገሪቱን ብንሰጣቸው ዝም ብለን በቃ እናንተ ውሰዱና እቺን ሀገር አስተዳድሩ ብንባል የቆረቆዘ በጭንቅላቱ ማሰብ የማይችል መስራት የማይችል በየጠላ ቤትና በየአረቄ ቤቱ የሚውል በቃ ልክ እንደነ ቴዲ አፍሮ ምናምን አይነት ፍጡር ነው የሚመጣው ኦኬ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚመጣው ብንሰጣቸው ከዚህ ውጪ ሌላ አቅም እኮ የላቸውም ኦኬ አቅም የላቸውም ከነዚህ ሰዎች አሁን ምንድነው መራቅ ነው ግልጽ ነው መራቅ ነው ላይፍ በጣም ቻሌንጂንግ ነው ላይፍ እና አሁን የማሳያችሁ እንግዲህ ስለ አንድ ፕሮዳክት ነው እያሳያችኋለሁ ግልጽ ነው አንድ ፕሮዳክት ላውንች ለማድረግ ያሉ ስንት ዶክመንቶች እንደሚመጡ እያያችሁ ነው you see then once this is completed then የሚቀጥለው ኦኬ እነዚህ ይሄ አሁን ለምሳሌ አራተኛው ፌዝ ነው ዲዛይን ኮንፎርሜሽን እነዚህ ዲዛይን ፍሪዝ አድርጌዋለሁ ስትል ዲዛይን ኮንፎርሜሽን BOMs bill of material release of production drawing release ይደረጋል final cost ይወጣል exploded assembly drawing develop ይደረጋል release BOM and ECN okay engineering change I think ECN is engineering change number or whatever issue no magat engineering change ECR engineering change request so those documentation is going to be developed then the next step is regulatory and compliance okay complete third party certification okay finalize potential novel innovations finalize patents then you have like PPAP here you see that's what we told you about like this one PPAP sample and review approval this is the most important document of all ምክንያቱም ሁሉም አሉበት እዛ 18 ናቸው approve and set up suppliers complete supplier agreement then here set up build production line workstations set up build equipment machinery and tooling like storage area those are all about like the manufacturing okay BOMs manufacturing drawing set up numerical control programs that is CNC machines ናቸው እነዚህ numerical control programs implement component run out plan complete pilot production run develop SOPs are work instructions okay standard operational procedures okay all these are like developed right there review of operator skills the develop and implement recruitment plan and complete PFMA
Then here, quality plan, incoming inspections, PPAP samples, process inspection plan, test inspection plan, process audit checklist, process audit checklist again. I was like, no, product. This one is process and this is product. When we say like process audit checks, that is based upon the process flow diagram, okay? That's based upon the process flow diagram. When we say product audit checklist, then we are going to look at the product and we are going to look at the specifications, okay? The specifications. And control plan is finalized, okay? Control plan is finalized. Then service plan. This is about like manual, owner of the manual, service, finalized training material plan, provide service training, implement requirement plan, all these things, and update and call center areas. Then spare parts. Spare parts, this is when some of the components failed, okay? Failed. Review exploded assembly drawings, update spare parts requirements, review utilization of the for FG BOMs, and complete SAP BOM workflow cycles. All these are like with respect of SP is a spare part, by the way. So you're gonna complete all of those things, and this is marketing plan. So all those are like come with the marketing aspect, okay? Marketing literature, advertising plan, communication, internal and external, pricing, product distribution plan, like a warehouse, distribution center, which is select market, finalize sales, set up item master, and communicate with web store, set up, finalize sales forecast. And risk mitigation, risk on the common production risk, DFMA, PFMS, and also financial risk, okay? And anything that is needed just to be addressed. All the risk is going to be summarized right here, okay? From gate 0 ጀምሮ እስከ gate 4 ያሉት በሙሉ እስከ gate 3 ያሉት በሙሉ ሪስኮች እዚህ ሰምራይዝ ይደረጋሉ። then present ይደረጋል ፋይንዲንጉ። ከዛ በኋላ ሁሉም ይመጣሉ። ሁሉ ከመጡ በኋላ እዚህ ጋር እስከ CEO, the company CEO will be there. So they're going to just approve, or they're going to give they see the presentation, and if they have like any comment or suggestion or question, they're going to ask. If it's going to be approved, they're going to say approve. That's it. Then the final one, okay? This is after production, okay? So sourcing plan, manufacturing plan, quality plan, service plan, spare parts, sales, and program close outside plan. So እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የምናየው? sourcing plan with respect of like the supplier performance. How you are going to audit your supplier, when, the frequency of auditing, all these things. Manufacturing plan, I have already just mentioned for you. Quality plan, that is most associated with the control plan, okay? Control plan. And service plan, you're going to just update for those, and spare parts, sales and marketing, and program disclosure. So program disclosure, all this analysis is going to just present. So ሁሉም አሁን የምትመለከቷት ነገሮች ካለቀ በኋላ ነው APQP ፕሮሰሱ ተጠናቀቀ የሚባለው። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው አይደል? ግልጽ ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በቅርቡ እንትን ትሰራላችኋ። ያችን ሮኬት በቅርቡ Okay. So ግልጽ ነው ሁሉም ወይስ እንዴት ናቸው አሁን ያላችሁ?
ገብቶናል፣ ግን በጣም ትዕግስት እንደሚፈልግ ነው የተረዳነው። ቲም ነው፣ ብዙ ቲሞች ነው የሚሰሩት። ብዙ ቲሞች አሉ ያንን የሚሰሩና በዛ ነው እንጂ ዝም ብሎ በእንትን የሚሰራ አይደለም። ኦኬ ሶ ስለዚህ ይህንን ከተረዳችሁ አሁን አንድ ዳታ አለ። ይህንን ዳታ እንውሰደውና ወደ ሚኒታብ ስንት ደቂቃ አለን? ባይዘው ሰዓት አለን ወይስ እንዴት ነው? አሁን ናይ ነው አይደል? ስንት ደቂቃ አለን አሁን ማለት? ሄሎ 30 ደቂቃ 30 ደቂቃ አለን። ኦኬ በ30 ደቂቃማ ብቃት ያለው ነገር ነው ማሳያችሁ። ኦኬ አሁን ባለፈው ሳምንት ዲዛይን ኦፍ ኤክስፐሪመንት ተምራችኋል። አሁን ደግሞ ስለ ስለ እንትን ላስተምራችሁና ስለ ዲስክሪት አናሊሲስ ኦፍ ቫሪያንስ ኦር ደግሞ ፕሪዲክቲቭ አናሊሲስ ስለዛ ላስተምራችሁ። ኦኬ ፕሪዲክቲቭ አናሊሲስ ኦኬ ይሄ በጣም ፓወርፉል የሆነ ሜተድ ነው። ኦኬ ፕሪዲክቲቭ ለምንድን ነው በዛ ማልጽፈው? ይሄ እኮ ይሻላል እኮ ከዚህ ፕሪዲክቲቭ አናሊሲስ or chi square ANOVA እና በጣም ፓወርፉል ሜተድ ነው ይሄ ለእንትን ስፔሻሊ ኒው ፕሮዳክት ኢንትሮዳክሽን ላይ ምናምን ይሄ ዲዛይን ፍሪዝ ለማድረግ and finding the right specifications on the design or whatever እነሱ ለማውጣት በጣም እንትን ነው። አሁን ምንድነው response እዚህ ጋር response is yes or no ነው። okay response your response is going to be either pass or fail. Pass the test, pass, okay, functional test, or fail. Okay, fail. Okay, pass, let's say this is 1 and fail is going to be like 0. Okay, the point is, suppose you have a sort of specifications, okay, sort of quality dimensions, quality dimension 1, quality dimension 2, quality dimension 3, and so forth like that. Quality dimension, okay, n, okay, n. So here, those are like your x's, okay. This is the x matrix, your x matrix. So the scenario is, so now in term like this is pass 1 and fail 0. So you're gonna write with fail. Pass has like a probability of p and fail 1 minus p. Okay, just like that. So the variance of this is gonna be variance is equals to, if it is one trial like Bernoulli trial, then p times 1 minus p, and if there are like n trials, then it's going to be n times p 1 minus p. This is the variance of the process. So now we know that, you know, it's like we know like suppose like you have like y, then you're going to write in terms of like regression equation. Okay, alpha plus alpha 1 x1, okay, plus alpha 2 x2, and so forth like that. Then alpha and then xn, okay, like that. Then what we're gonna have is
So this is just a regression equation. But like the most important thing for y is y should be element of real number, like continuous, value. But in our scenario, this y is changed into values like 0 and 1, like pass fail, pass fail, pass fail. These are like either 0, this is 1, and this is just 0. So to do that, what we're going to do is we have, this is the probability P, and this is the probability, the failure for F. So now let's define probability in new function, okay? New function. Suppose this, the probability P is written in the form of, okay, in the form of some exponential function, okay? E the power of x beta over 1 minus 1 plus e the power of x beta. So x is a matrix and beta is a vector, okay? This x is a matrix of like, ሙሉ xዎች እንዳሉ. So in other way, you can write this one e the power of like ይህንን ማስቀመጥ እንችላለን alpha plus alpha 1 x1, okay, plus alpha n xn, you see, xn over 1 plus this value, okay, e is the power of alpha, okay, that's fine. Actually alpha k no መሆን ያለበት, k is the index, this is k, like that, k. So e is the power of alpha plus alpha 1 x1 and so forth, like that, alpha k xk, okay, k. You see, this is a new equation. This is a new equation to define probability. So next step is to determine p and 1 minus p. So p, you see, p is equal to e the power of x beta over 1 plus e the power of x beta, okay, x beta. So this ይሄንን ወደዚህ ስታበዙት ምን ይሆናል? Okay, so verify it. አሁን እዛ ብዙ ጊዜ አልፈጅም፣ ግን p over 1 minus p ማለት ነው p, okay, then take the natural logarithm of this. Natural logarithm ln of this is going to be equal to alpha 1, okay, alpha plus alpha 1 x1 plus and so forth, like that, alpha k xk ይሆናል, then xk ይሆናል. You see, and this form is the form that we have discussed right here. እዚህ ጋር ዲስከስ ያደረግነው ፎርም ነው። It's a form of regression, okay, this form. So this function is going to just transform it into this one. So now you see, for those coefficients right here, for those coefficients alpha, if they are like positive, then they increase the likelihood. If those alphas are negative, okay, negative, they increase the odds or the failure, okay, okay, that's metric, the failure. So now using this function, the odds function, okay, the natural logit ይባላል actually, probability logit ምናምን ነገር እና the odds of this, the odds natural logarithm of p over 1 minus p equals to alpha plus alpha 1
x1 plus alpha 2 x2, okay, x2, and so forth like that, alpha k xk, okay, like that. So now, using this, we're going to construct a chi-square ANOVA, chi-square ANOVA, chi-square, okay, chi-square ANOVA, ANOVA. And that is called predictive analysis, okay, ANOVA. So this is one of the most important predictive analysis. So I will show you now some of the application here, some of the application, okay? So here, okay, so now, number of sample, sample number of sample, dwell between ramps, station, pressure, setting, verification pressure, and pass fail. This is the one I want. You see, pass fail, okay? Pass fail. Pass fail is my response. Okay, pass is a functionality test that the required unit or product meets the requirement. Okay, meets the requirement. And fail is it doesn't. So the point is, which of those parameters is going to lead for that? So to do that, you're going to go to start, go to predictive analysis, and cart classification. Okay, cart classification. So here, you're going to put your response as, you see, fail pass is my response. That's my response. And continuous predictors are like temperature, okay, cycle time, those are continuous, okay? Verification setting, this is continuous. But categorical, station is categorical because one station, two station, okay? Dwell between ramps is categorical from one dwell to another dwell. This is categorical, and number of samples, okay? Like that, okay? So now I'm gonna run this ANOVA, okay? Okay, it says there is no routes identified, okay? There is no route identified. Okay, let me see and look at, maybe I'm gonna take those and I'm gonna take, let's see, let's take only like temperature, okay? Temperature. Example ነው እንግዲህ ይሄ ለምን እንደሆነ አሁን አታውቁትም፣ ሌላ ጊዜ ታውቁታላችሁ። ኦኬ ሶ ይሄ አሁን የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ሰፊሸንት የሆኑ እዚህ አሁን ፓስና ፌሎች አሁን በነገርኳችሁ መንገድ አሶሺየት ስላልሆኑ ነው። እስቲ ሌላ ኤግዛምፕል እንውሰድና ያንን በደንብ ማሳየት የሚችል ካለ ሌላ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ኦኬ እዚህ ጋር ማኑዋል አውቶ አለ። ኦኬ ሶ let's take this. Let's take this. This is auto test. Test. And this is manual test. Okay. So አሁን ይሄንን በዚህ ፕሬዲክት ለማድረግ ሞክር። እድለኛ ከሆናችሁ ሊሰራ ይችላል፣ ልናገኝ እንችላለን። ካልሆናችሁ I will take maybe some other example. Okay. Okay. So ሁለቱን አስወጣቸዋለሁ። So now እዚህ ጋር ያለችውን ዲሊት ባረጋት።
ይሄ ሁሌ አንድ እንትን ይኖረዋል። Okay, let me take those. Okay, ምን ልውሰድና መጀመሪያ ፋይል ኒው Okay, then አሁን ምንድነው ማረጋው እነዚህን ልውሰዳቸውና ይሄንን ልውሰደውና እነዚህ በሙሉ ኮንቲኒየስ ናቸው። ኦኬ ኮንቲኒየስ ቫሪያብልስ ናቸው። እዚህ ጋር አንተቼ ፔስት ላድርጋቸው። Okay, like that. Okay, now let's go to predictive analysis. Okay, where is that? So right here. So let me take the auto test. Then let me put all of these as continuous variables. Continuous variables. ኦኬ ሁለቱን እንወስዳቸውና እንሞክር። ኦኬ እንሞክር እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። What's that? Oh, okay. Okay. ፓስፌሉ ላይ ኤክስ አለውና እሱ አጅስት እናደርግ መጀመሪያ። እነዚህ ናቸው። Yeah. Okay. So let me go here. Predictive analysis right here. Then, okay, auto on Mitago. Then here, undo variable because you look at now. Okay, then I'm gonna show. Okay. The column must contain okay non-missing value. If you want a missing value, ምናምን ሊኖረው ይችላል። Okay. ኤክስ ስላለው ኤክስ የሚል አለ። what እዛ እንትን ላይ ኤክስ አለ። ኤክስ ናቸው። እነዚህ ዝም ብለን ኦኬ እንትን እናደርጋቸው። ኦኬ ፌል እናደርጋቸው። Fail. Okay. So now we're gonna go again. Okay, auto test. Then let's take this one. Then I'm gonna say okay. Okay. And እንትን አግኝተናል። አሁን ሪዛልት አግኝተናል እዚህና አሁን አንዷን ቫሪያብል ነው የወሰዳት ይችኛዋን ማለት ነው 0.45 ዲያሜትር ምናምን የሚል እንደዛ ነው እንትን ያለውና አሁን እዚህ ጋር ፓስ ኢቨንት 86% ነው ፌል ይሄንን የሚያክል ነው ባይናሪ ሪስፖንስ so this is the classification chart. Okay, so now you see እዚህ ጋር እንትኑን ያወጣልሃል ማለት ነው ስፔሲፊኬሽኑን ያወጣል እሺ it's like pass 86% fail ደግሞ 4% ካታጎራይዝ አድርጓቸዋል ስለዚህ አሁን ይሄ ዲያሜትር ምን መሆን የለበትም ማለት ነው ከዚህ ስፔሲፊኬሽን በላይ መሆን የለበትም if it is then it can just fail you see fail ስለዚህ ሶሉሽናችን ምንድነው ማለት ነው the upper specification limit of this ማለት ነው ገብቷችኋል this diameter
upper specification limit. I will show you what does this mean. So 0.00125 now. So let's go here. Let's go here and look at it. So this is the upper specification given right there for that part, this one. You see? And upper specification ተብሎ የተሰጠው ስንት ነው? 0.0005 ነው የተሰጠው። ነገር ግን መሆን ያለበት ስንት ነው ማለት ነው? 0.000125 ነው መሆን ያለበት። This is going to be the new, okay, upper specification limit የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። ገብቷችኋል? This is what the blueprint says. But we find it that's wrong. Okay, that's wrong. That's wrong. መሆን ያለበት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ግሪን ነው። ገብቷችኋል? ገብቷችኋል የማወራው ነገር? ግልጽ ነው። Oh. Okay. So here, you see, this is your chart. So from here, you're going to calculate like, this is the ROC curve. This is the one that we want the most. It should be the higher the ROC curve, the best the model fit means. So right here is going to just give you like sensitivity, false negative, false positive, specificity, you know, all the calculations already just given right here. So the classification right here. So those tables are like for your ANOVA, okay? For your ANOVA. Let's modify this test. Let's modify that. So when we modify, let's add all of, you know, this, all of this. Let's add all of those. Okay. Add እናርጋቸውና አሁን የትኛው ነው እንትን የሚያደርገው ነው? ገብታችኋል? አፌክት የሚያደርገው ፋክተር የትኛው ነው? The test. Then we're going to say okay. So no optimal test performance. እንደዚህ የሚመጣው ለምንድን ነው? ኦፕቲማል እንትን የሆነ ሩት ሳይኖረው ሲቀር ነው። ግልጽ ነው? ስክሪኒንግ ቴክኒኩ ላይ ትክክል አይደለም ማለት ነው። Let's say now አሁን እነዚህ አንዳንደኛው ላይ ባክዋርድ እንትን ነው የምትጠቀሙት። Okay, unexpected error, continuous prediction. Okay. Okay, let me put like that. Okay. No optimal tree. Okay. አሁን ይሄ ምን ማለት ነው? ይቺኛዋ ስፔሲፊኬሽን ለዚህ ቴስት ምንም እንትን የላትም ማለት ነው። ኮንትሪቢዩሽን የላትም ማለት ነው። ገብቷችኋል? አሁን ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፓስ እና ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፌል ጋር የሚገናኝ ከሆነ ያ ቫሪያብል ካቴጎሪካሊ ኮሪሌት አድርጓል ማለት ነው አይደለ? የማይገናኝ ከሆነ የዚህ አይነት ሪዛልት ነው የሚሰጣችሁ። የዚህ አይነት ሪዛልት ነው የሚሰጣችሁ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የምታደርጉት? either you are going to increase the sample size or exclude the variable. ግልጽ ነው? ያንን ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እቺን አሁን ላስወጣት ነው። አጠቅመኝማ ይቺ አጠቅመኝማ ይቺን ደግሞ አስገባታል። then I'm going to do the same thing. No performed ይሄ ሳምፕሊንግ ኤረር ሊሆን ይችላል or ፓራሜትሩ ኢምፖርታንት ላይሆን ይችላል። okay, no route is performed. Okay, all these right here run out. Let's put for that one, no route. So አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ራንስ በማረገበት ጊዜ እነዚህ ቫሪያብሎች በአጠቃላይ ለፕሬዲክሽኑ they don't have any contribution ማለት ነው። any contribution. Okay, sheet run out. Okay, I already put this one. Okay, this one. Okay, no. Okay, okay. Sheet row flatness. No. Okay. Okay, then here. Okay, no. No. Then diameter one. No. Okay, diameter two. Okay, no. Then
diameter, seed diameter is going to be like that. No, okay. Oh, metal down in here. Producer. Okay. ሌላ ቫሪያብል አገኘው ማለት ነው ሲ ዲያሜትር ከእንትኑ ጋር ኮሪሌት የሚያደርግ አገኘው ማለት ነው አሁን ሲ ዲያሜትር የመጨረሻው ነው እሱም እስከ 86 ነጥብ ምናምን ድረስ ፓስ ያደርጋል 13% ፌል ያደርጋል so here if the seed diameter is going to be less than this value you see this value okay ያዙትና ይሄንን ትነግሩኛላችሁ 0.29655 okay 655 ይዛችሁታል ያላዛችሁ ኦኬ ከያዛችሁት እዚህ ጋር እንሄድና እናየዋለን አሁን ሲ ዲያሜትር ይሄ ነው አይደል ሲ ዲያሜትር ይሄ this is the seed diameter okay seed diameter so right here upper specification ሊሚቱ ስንት ነበረ አሁን እኛ ያገኘነው ስንት ነው 0.29655 አይደል 55 ልክ እንደዛ you see now ይሄንን ኮምፔር አድርጉት ከዚህኛው ጋር ከupper specification ሊሚቱ ጋር ኮምፔር አድርጉት this is upper specification limit okay so or it's already right here so minus this one you see ይሄ ባያዝ ነው ማለት ነው ባያዝ ነው you see so ይቺኛዋ ስፔሲፊኬሽን ሮንግ ነበረች ማለት ነው ይቺ ስፔሲፊኬሽን ሮንግ ነበረች ማለት ነው I'm going to put red and ይቺኛዋ ስፔሲፊኬሽን ደግሞ right ነች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ላይ ነው የምትጠቀሙበት ማለት ነው አሁን ፕሮቶታይፒንግ ላይ ነው የምትጠቀሙበት ገብታችኋል ፕሮቶታይፒንግ ዲዛይኑ ፍሪዝ ከመደረጉ በፊት የምትጠቀሙበት ነው ማለት ይሄ አሁን እዚህ ጋር አሁን ነግራችኋለሁ look አሁን ይሄንኛውን ስናየው ሲግኒፊካንት መጥቷል የመጀመሪያው ኢምፖርታንት ነው ይሄንኛው ኦኬ ይሄንኛው እነዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ የነበረው በሙሉ ሊያሳዩ አልቻሉም ኮሪሌሽን ሊያሳዩ አልቻሉም አሁን የመጀመሪያው ሲፒኬ ካልኩሌት እናደርጋለን ፐርፎርማንስ ማለት ነው ኢንዲኬተር እሺ አሁን እዚህ ጋር በከፍተኛ ሲፒኬ ነው ፕሮዲዩስ የተደረገው ማን ሲባል ይሄ ዳይሜንሽን ማለት ነው ነገር ግን ፌል የማድረግ ፖሲቢሊቲ ጀነሬት አድርጓል ለምንድን ነው ሲባል ስፔሲፊኬሽኑ ትክክል ስላልሆነ ነው ትክክል ስላልሆነ እዚህ ጋር ያለው ቅድም ምንም አላሳየንም አይደል ኮሪሌሽን አሳይቷል አላሳየም ስንለው አላሳየንም ለምንድን ነው ሲባል ፕሮዲዩስ የተደረገበት ሎው ፐርፎርማንስ ኢንዲኬተር ስለሆነ ነው ጋይታችኋል ሲፒኬው ሎው ናቸው እነዚህ በሙሉ አያቻችሁ ላይክ እነዚህ በሙሉ ሎው ናቸው ስለ ይሄ ሎው ስለሆነ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲው መስተካከል አለበት ማለት ነው to determine exactly what's going on with that specification so በእነዚህኛዎቹ ላይ ዲሳይድ ማድረገው ነገር ምንድነው ማለት ነው collect further sample by improving the performance ገብቷችኋል እንደዛ ነው ማድረገው ማለት ፐርፎርማንሱን ማላገኘው ከሆነ ምንድነው ማድረገው ጎልደን ሳምፕሎች ከዚህ ወስዳለሁ I'm going to take the golden sample then I'm going to just redo my calculation ማለት okay so now let me take you here again so አሁን እቺ ፕሪዲክተር እና እቺ ፕሪዲክተር ነው የገቡት ማለት ነው አይደል የመጡት ስለዚህ I'm going to say okay so this is what I find okay diameter ከዚህ ካነሰልኝ I am okay 100% produce ማድረግ ይችላል diameter ከዚህ ካሳነሱ okay I am 100% okay otherwise it's like almost 40% or some stuff on the way just to fail ማለት ነው fail ስለዚህ
እዚህ ጋር መጣና የትኛው ነው ሪላቲቭ ኢምፖርታንት በጣም ኢምፖርታንት ቫሪያብሉ ይሄ ነው ማለት ነው አታችሁታል ይሄ ነው ማለት ነው ገብቷችኋል አልገባችሁም ኦኬ ግልጽ ነው ያ ላይክ ግልጽ ሊመስላችሁ ይችላል ግን እንደሱ አይደለም it requires a lot of attention I mean ዳታውን ጥሩ ስላልሆነ አሁን የመጣው ዳታ ጥሩ ስላልሆነ ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋችኋል እና አሁን ፕሮጀክት ተሰራላችሁ ልክ እንደዚህ አይነት አለ ግን ምንድነው ያስተምሯቸዋል ባለፈው ባችም አንተን ይሰጣቸዋል ግን እዛ ጋር ስትመጡ ስክሪን እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት you see ስክሪኒንግ ነው ለምሳሌ ቫሪያብል አንዷ ቫሪያብል እዚህ ጋር ይሄ ነው አይደል ሞስት ኢምፖርታንት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነው ሞስት ኢምፖርታንት አይደል የሚቀጥለው ካልኩሌሽን ምንድነው የሚሆነው እሱን አስወግደውና በተቀሩት ነው የምሰራው ደግሞ ማለት ነው እሱ ኮንትሮል ብሏል ማለት ነው ግልጽ ነው my next calculation is going to be I'm going to come here you see ይሄንን ነው ማስወጣው ይሄ ነው አይደል the most important የመጣው እሱን አስወግደውና በሚቀጥለው ሰራለው ማለት ኦኬ በሚቀጥለው ሰራ ደግሞ ይሰጠኛል ቁጥር ይሰጠኛል ኦኬ ይሰጠኛል ይሄንንም ስፔሲፊኬሽን አሁን አገኘው ማለት ስለዚህ አሁን ፊት አድርጋችሁ ኦኬ ፊት አድርጋችሁ ምንም ሩት ካልሰጣችሁ ምን ማለት ነው ማለት ነው ያ ዳይሜንሽን ወይ ኢምፖርታንት አይደለም ማለት ነው ወይ ደግሞ sufficient sample አልተወሰደም ማለት ነው ወይ ደግሞ ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲው ፑር ነው ማለት ነው ገብቷችኋል አሁን እዚህ ጋር አሁን የምትወስዱት ውሳኔ okay let's say I'm talking about this one and I'm going to calculate that okay so you're going to tell me no optimal route is calculated so እዛ ጋር ምንድነው ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሰክሰስ እና ከፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፌለር ጋር የተያያዘ ቫሪያብል አይደለም ማለት ነው ባሁን ባለው ሳምፕል so አሁን ያ ምንድነው ራናውት ነው አይደል ራናውት ነው ያ ራናውት or randomness okay 0.458 okay 0.4058 ይሄ ነው አሁን እያየን ያለ ነው ይሄ ነው እዛ ጋር መተን ስናየው you see it's like CPK ስንት ነው 1.72 ነው ይሄማ በከፍተኛ እንትን የተሰራው ገብቷችኋል ፕሮዲዩስ የተደረገው በከፍተኛ ፐርፎርማንስ ነው ከእንደገና ይሄ ቫሪያብል ምንም አይነት ኮሪሌሽን የለውም ስለዚህ የኛ ዲዛይን እና የኛ ፕሮሰስ ማቹርድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ገብቷችኋል እዚህ ጋር ፕሮሰሱና ዲዛይኑ ማቹርድ ነው ማለት ነው ለዚህ ሲሚላርሊ ለያንዳንዷ የተለቀመ ይሰራል ገብቷችኋል አሁን በዚህ ጊዜ ይሄንንና ይሄንኛውን ያገኘናቸው አይደለ no diameter too this diameter and this diameter ነው በዚህ ኤግዛምፕል actually ይሄ ሌላ ዲዛይን ኦፍ ኤክስፐሪመንት ነው ይሄንን ለመስራት እንትን ነው ስለዚህ ፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ የሚሰራው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ገብቷችኋል አልገባችሁም ገብቷችኋል ወይስ አልገባችሁም ወይስ እንዴት ነው አትናገሩ ጆሮ ዳባ ለበስ ብላችኋል አትናገሩ ማለት ግልጽ ነው ያንበብ ስንሄድ ምናልባት እዛ እንትን ለማለት ነው ይሄ በደንብ ማንበብ አለባችሁ ጥያቄውም ትንሽ እንትን ያንገታግታችኋል አሁን ጥያቄውን ሲሰሩ ግን like የመጀመሪያው ባቾች ምናምን ስላሉ በደንብ ያሳያቸዋል ግን like ይሄ በጣም ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት የሆነ አናሊሲስ ነው አሁን ያሳያችሁ በጣም ኢምፖርታንት አናሊሲስ ዲዛይን ነው እንትን የምታደርጉት ገብቷችኋል ዲዛይን ቬሪፋይ ለማድረግ ነው is the design right okay ስለዚህ ይሄ ብዙ ነገር ነው የምትሰሩበት በኬሚስትሪ በኤሌክትሪክ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ምናምን የማይሰራበት ቦታ የለም ግን ባለፈው ከሰራችሁ ዲዛይን ኦፍ ኤክስፐሪመንት ይሄ የሚለየው ካታጎሪካል ነው ይሄንኛው ግልጽ ነው እና ፓወርፉሊ ነው እንት ፎርካስት የሚያደርጋቸው ቁጥሮቹ
ስለዚህ አሁን እልክላችኋለሁ ፕሮጀክት ስንት ነው 8 ነው ያ 8 ያ እልክላችኋለሁ እንግዲህ እነዛም ያስረዳቸዋል እነሱ አስረድቷችሁ ካልገባችሁ እኔ ተመልሼ አስረዳቸዋለሁ ኦኬ እሺ ናችሁ አይደላችሁ እሺ እሺ ፕሮፌሰር ወያኔ ምንድነው የምትለን ምናምን እያላችሁ ነው አይደል አላልንም በስቷል አልበዛም ምን የዛሬው ትምህርት አይ ቆንጆ ነው አልበዛም አይደል አልበዛም ጥሩ ነው ኢንትረስቲንግ ነው ፕሮፌሰር ግን ያው ደጋግመን እንትን ካላልነው እያመለጠን ነው አንዱ ስንይዝ አንዱ ታረጉታላችሁ ራሹ ነው እንትን ሳይሆን እነሱም ያሳዩዋቸዋል ያምናዎቹ ልጆች እኔም ደግሞ እየተከታተልኩ በደንብ አሳያቸዋለሁ ከዛ እንትን ታረጉታላችሁ የተወሰነ ሰዓት ምናምን ተመልሼ ያሳያቸዋለሁ ኦኬ በቃ እንደነገርኳችሁ ከመካከላችሁ የሰነፍ ተማሪ ምናምን ካለ እኛ አንፈልግም ገብታችኋል በጣም ጂኒየስ ተማሪ አንፈልግም ጂኒየስ ተማሪ እኮ እንድትሆኑ አይደለም ስሩ የምትባሉትን ግን መስራት አለባችሁ አይደል ካልሰራችሁ ልናሻሽላችሁ አንችልም ካላሻሻልናችሁ ደግሞ ፕሮብሌም ነው የምትሆኑ አይደለም you become like problem so እሱ እንዲሆን አንፈልግም ማለት ነው አይደል ስለዚህ እያንዳንዱ ቲም ውስጥ ያሉት ሰዎች አክቲቬት ማድረግ መቻል አለባቸው ይወቁ አይደለም አይወቁ ችግር የለውም ኦኬ እንዲያውቁ አይደል እንደምታረጉት እዛኮ ፊድባክ ይሰጣዋል ይሄንን ሞክሬው ነበረ እንዲህ ካለ በቃ አሪፍ ዳይሬክሽን ላይ ነው ያለው ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ሳይሰራ ከመጣ ነው ሳይሰራ ከመጣ ማንኑ ነው ቁጭ ይላል ማለት ነው አብን ፖለቲከኞቹ ነው ሁሌ ፕሮብሌም ክሬት ያደርገ ይኖራል ማለት ሶሉሽን ያለ የማይጠቅመውን ነገር ላይ ተጣብቆ ማለት ነው እሺ ሁሌ ለሰዎች ችግር እየፈጠረ ይኖራል አሁን እኛ እኮ ትግራይ ስንሄድ እኮ መጀመሪያ የምንሰራው ኳሊቲ አሹራንስ ቴስት ነው የምንሰጠው ፕሮፌሰር ነኝ የሚል ዶክተር ነኝ የሚል ማስተር ነኝ ምናምን የሚለውን በሙሉ ኳሊቲ አሹራንስ ቴስት ሰጥተነው ካለፈ ይቀጥላል ካላለፈ ደግሞ ወደ ገበሬው ተቀላቅሎ ያርሳል እንጂ እዛ ውስጥ ማጎት ሆኖ ኮንስትሬንት ሆኖ እንዲቀጥል አናረም አይደል እንዴ እውነት ነው ስለዚህ በደንብ አርጋችሁ እንትን በሉ አሁን የእናንተ ባች አሪፍ ነው ታውቃላችሁ በጣም ጎበዝ ባቾች ናችሁ በደንብ ያው ክትክት ተደርጋችሁ በደንብ ተስተካከላችኋልና አሪፍ የሆነ ስራ ሰራላችሁ ተብሎ ይታመናል አሪፍም ደግሞ እየሰራችሁ ነው ያላችሁትና ከውስጣችሁ ግን እንደዛ ያሉትን የሆነ ፊልተር ማድረግ ጥሩ ነው ይሄ ቅድም እንደሰራ ነው ማለት ነው የፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ የትኛው ይሰራል የትኛው ኮንስትሬንት ነው የሚባለውን እሱ መስራት አለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ግሩፕ ሊደሮች አክቲቬት ማያደርጉትን ልጆች ሊስት ስጡኝ then ለነሱ የሚበጃቸውን ሰርቲፊኬት ሰጥተን በቃ ይሄዳሉ ማለት ነው I don't want them እኔ እንደዛ ነገር አልፈልግም የሚሰራ ሰው ነው የምፈልገው ኦኬ Okay, see you then next time. Nah? Thank you, Thank you, Professor. እናንተ ብቃት እኮ ነው እያየኑርን ያለነው የእናንተ ብቃት ጨምሮ በቃ እኛ አልቻልናችሁም እኮ እንዴት ነው ቀነስ አድርጎት አይ አይዛችሁ በርቱ ያው Thank you, Professor. Ciao, Salomon. እሺ Thank you, Professor. አሁንማ እየጨረሳችሁ ነው ልታመልጡ ነው እኮ አለን አናመልጥም
አሁንማ ሰርታችሁ በቃ ብቃታችሁ ስለጨመረ የታለ ፍጹም የሚባለው ልጅ የት ነው ያለ? አለው ፕሮፌሰር አለው። የት ነው የምትሰራው? እኔ ገጠር ነው ያለሁት። ብዙ ጊዜ ማቴሪያልን ነው እንጂ እንትን ማድረገው ብዙ ጊዜ አልሳተፍም። በጣም ችግር አለው ኮኔክሽን። አይቶ ችግር የለውም። ያው እንትን ይሰጡ አይደለ? ይሄ ቪዲዮ ምናምን ሪከርድ ካደረጉ በኋላ ይልኩልሃል። ያ በሱ ነው የምከታተለው ብዙ ጊዜ። በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርገው። እሺ ጥሩ፣ አይዟችሁ፣ በርቱ። እሺ መታገል አለባችሁ እና በቃ እናንተ ጎበዝ ከሆናችሁ ደግሞ ልክ እንደዛ አሁን የመጀመሪያው ባች አስደናቂ ስራ ነው እየሰራ ያለው። እናንተ ደግሞ የበለጠ አስደናቂ ስራ እንደምትሰሩ አስቡ። ሌላ ሶሎሞን ሴት ነው ያለ? የትኛው ነው ፕሮፌሰር? ሶሎሞን ኃይሌ ምን የሚለው ነው? አዲስ አበባ ነኝ እኔ። ምንድን ነው የምትሰራው? ሲቪል ምንድን ነው የምትሰራው? ኮንትራክት ኤንድ ፕላኒንግ ኢንጂነር ነው። እስቲ የታለ? አትታይም እኮ። እስቲ ቪዲዮውን ኦን አድርገው። አንተ በሰው ነህ እንዴ ለካ? ይሄ በሌላ ብቃት ያለው ሰው ነው። እሺ ጉሽ የታለ ደግሞ? ጉሽ የታለ? እስቲ ቪዲዮውን አብራው። አይተጉሽ እንዴት ነህ እባክህ? አለ ዛሬ መስያ ብቃት መንሱርን አውቀዋለሁ። የታለ መንሱር? የታለ? የለም። ያዕቆብ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው መሰለኝ ያለው። ያዕቆብ የታለ? ያዕቆብ በቃ ያው አጫውቻችኋለሁ በደንብ ዛሬ ይበቃችኋል። ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር። በቃ አይዟችሁ። እሺ ቴንክ ዩ ቻው። እናመሰግናለን።